attention everyone. நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து யூடியூப்ல லைவா டெலிகாஸ்ட் ஆகுது. உங்களுக்கு அந்த டிவி ஸ்கிரீன்ல பார்த்தாலே தெரியும். உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா லிங்க் இருக்காச்சும் வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணிக்கணும் உங்க ஃபேமிலிக்கு அப்படின்னா நீங்க எங்களை அல்லாட்டி உங்க கொலீக்ஸ் அவங்கள்ட்ட கேட்டாங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்து லிங்க் ஷேர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. தேங்க்யூ.
connected. Once again, good morning to all parents, guests and delegates. With great joy and immense exultation, I feel privileged to extend my warm welcome to all present here for this event. I would like to call upon Ms. Karpagavalli to give welcome dance. Dhum dhum ta na 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 dhum dhum agappa dhum dhum ta na na de ra na 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 dhum dhum agasa ragda dhum da da ra di ra na 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 da dagda dhum da dagda dhum dagda dhum 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 da na 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 de ra na 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 dhum ta na di ra na gama gama ma gama pa ma ga sa ni sa ta na di ra na gama gama ma gama pa ma ga sa ni sa ta na di ra na gama gama ma gama pa ma ga sa ni sa come now follow my lead come now follow my lead I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. With the shape of you. I hope all of you enjoy the dance. Thanks for the wonderful dance, Ms. Karpagavalli. The flags are flying, the balloons are ready for release. It's a great day and one we have been planning and waiting for. I'm sure you will concur. This is an agreeable welcome. I would like to welcome Ms. Berlin to the stage to deliver a welcome speech. Good morning everyone. Have a nice day. Small cheer and great welcome makes a merry feast smile is the universal welcome. With that awesome smile, I welcome you all to this great occasion. It's my pleasure to start this auspicious occasion by welcoming you all to this fruitful event.
I feel honored to welcome these great personalities as our dignitaries. First, I feel honored to welcome our chairman, Dr. Nagam Varshit Reddy, Bright Educational Consultancy. Welcome you, sir. I heartily welcome Dr. David, Head of Foreign Relations Department, David Tivilliani Medical University. Welcome you, sir. I wholeheartedly welcome our enthusiastic Dean Dr. Yuri at Restavi campus, David Tivilliani Medical University. Welcome you, sir. Then I am very delighted to welcome our legendary Mr. George, Foreign Relations Manager. Welcome you, sir. I am happy to welcome our CEO, Mr. Nagam Shri Harshit Reddy, Bright Educational Consultancy. Welcome you, sir. I am happy to welcome Dr. Sheet, our guest. Welcome you, sir. I am proud to welcome our own Director, Sir Professor S. Jerry Hazen Robert, Director of Operations, Tamil Nadu State Bright Educational Consultancy. Welcome you, sir. I am really elated to welcome our parents and students for this great occasion. Welcome you all. Last but not least, I am gratified to welcome our media friends and my dear colleagues and friends. This seminar will enlighten your vision and brighten your knowledge about the abroad MBBS studies. And once again, I welcome you all. Thank you so much. Thank you very much, Ms. Berlin. Now I invite guests to today's function with a request to welcome onto the position and occupy the distinguished chair. First, I invite Dr. Nagam Varshit Reddy, the chairman of the Bright Educational Consultancy, to please come to the stage, sir. We feel honored to have with us the Honorable Chief Guest, Dr. David Tivilliani Medical University, Head of Foreign Relations Department. Please come to the stage, sir. The next dignitary to honor us with his presence, Dr. Yuri, Dean at Rastavi campus, David Tivilliani Medical University. Please come on to the stage. I would like to invite our chief guest, Mr. George, Foreign Relations Manager, David Tivilliani Medical University. Please come on the stage, sir. I would like to invite our chief guest, Dr. Sheet. Please come on the stage. I would like to invite our chief guest, Mr. Nagam Sri Harshit Reddy, CEO, Bright Educational Consultancy. Please come on the stage, sir. I would like to invite our Professor Jerry Hazen Robert, Director of Operations, Tamil Nadu State, Bright Educational Consultancy. Please come on to the stage, sir. இப்பவே தொடங்கிட்டீங்க. Honoring our dignified delegates,
I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. I would like to call upon Ms. Vahisha to give brief speech about Bright Educational Consultancy. Good morning everyone gathered here. A very warm welcome to everyone. It's so special to have you all with this awesome faculties among us. First of all, I would like to share a brief introduction about our chairman, Dr. Naham Varshit Reddy. He was born in February 4, 1989 and he did his schooling at Brilliant Grammar School in Hyderabad. In 2004, he has completed his schooling. As he was interested in medical field, he started his medicine program at Shuzhou Medical University in China. Thereafter, he progressed his career as a postgraduate neurophysician from the same university. After completing his post-graduation as a neurophysician, he started practicing as a doctor. And now, he owns 2 hospitals. One is Naham Multi-Speciality Hospital and other one is Varshit Rehab Medical Center at Hyderabad. Then, this is our CEO, Naham Harshit Reddy, Bright Educational Consultancy. And now, this is our director, Professor Jerry Hazen Robert, Director of Operations, Tamil Nadu State, Bright Education Consultancy. Now, it's time to exaggerate about Bright Education Consultancy and also David Diviltiani Medical University. Good thing about our Bright Education Consultancy is we give a solid foundation about the medical science and medical studies in abroad. Our consultancy starts in inception in the year of 2006 and we produced nearly 3,000 students through our well qualified and experienced group of professionals. Every year we are finalizing the departure of more than 800 students to MBBS abroad. It's an authorized sector. We are expertised in abroad education and immigration services. We provide advanced educational system. In India, we have many consultancies. Then why to choose Bright Educational Consultancy? Our consultancy have the experienced counselors with the 17 years of experience. We provide the detailed career guidance. At any situation, round the clock, round the year, we are there for clear your doubts and worries. During devising period, we take the responsibility to clear all those documentation and formalities. We have well-equipped operational team which helps in departure and arrival of the students. We also have 3,000 plus successful stories and also we provide on-call assistance throughout the program. Our services, whatever may be your arrangement or future plans, the most ideal approach to accomplish this through education and it begins by picking the correct course and the university. We provide the free counseling for the parents who is in oscillation mindset about their children's future. In assistance to admissions, we are also guide for the students, educational loans, student visas, immigration process, travel procedures and also post-travel supports also. Our mission is that students must be touching with MBBS experts so as the students do not face any difficulty and being able to stand on your own feet. And also we mold the students to prove their credibility and eligibility for the MBBS admission. These are the countries we are offering admissions for MBBS study at foreign world ranking university: USA, UK, Canada, New Zealand, Australia, Bulgaria, Bosnia, Egypt, Latvia, Nepal, Belarus, Ukraine, China, Georgia, Russia, Philippines, then Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Poland, Italy, Malaysia and Bangladesh. Then benefits of taking admissions at world-class foreign universities. The universities are recognized by World Health Organization, IMED, which means International Medical Education Directory, and then FAIMER, which means Foundation for Advancement
advancement of international medical education and research. The universities provide stress-free processing, assured admissions, high-quality educational facilities, separate hostels for boys and girls. The universities are fully English medium course, so we don't panic about the language. 24/7 our representative will be in the universities for serving the students. Economically safe package, then they don't demand any kind of donations. Now let's cluster to watch about Georgian universities so as to step into MBBS in Georgia. Georgia has world-class research infrastructure and quality education. In Georgia, 25 NMC approved medical universities are there. The universities are approved by National Medical Council and World Health Organization and also approved by United Nations Education, Scientific and Cultural Organization. Students get best options for their internship and further studies within the country. The universities having good accommodation facilities and also provide Indian food for the students. This is some of the features about the Georgian country. Then these are the world ranking universities at Georgia. David Tivildiani Medical University, Batmichota Rastaveli University, European Medical University, Tbilisi State Medical University, Ilia State Medical University, East European University, Geomedi State Medical University, Caucasus University, like that. Let's closely move into David Tivildiani Medical University. David Tivildiani Medical University is one of the best proved medical university in Georgia. This university was established in 1989. The university provides higher medical education with affordable free structure. The medium of teaching is English. The duration of the year is 6 years. The university is recognized by World Health Organization, NMC, and also authorized by the Medical Examination Committee of USA. Admission and documentation process is easy in David Tivildiani Medical University. The students have no any type of entrance exams. The university has a post-medical program like USMEL, which means the United States Medical Licensing Examinations. These are some of the factuals of David Tivildiani Medical University. Our head office is at Hyderabad. We have 14 offices around India. We work pan-India. And also our branches are in Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Delhi, Chennai and Kerala. If your thinking is right, then your future will be bright. Bright Educational Consultancy is the way to the right path. Thank you all. I deeply appreciate the wonderful speech. Thank you, Ms. Vahisha. I would like to call upon our chairman, Dr. Nagam Varshid Reddy, Bright Educational Consultancy, to give an inaugural address. Good morning, everybody. First of all, thank you so much, everybody, all of you here, all of you who are here in spite of all the rains. Thank you so much for coming to our seminar today. And I would like to first start thanking our delegates, Dr. George and all his team, Dr. David and all his team for coming here today all the way from Georgia. We really had back-to-back seminars and from, starting from Kerala, and then we reached Nagarkoil. We did we had a overnight journey in the car, and then we came here so that we don't miss this program first thing in the morning. Thank you so much, George, and let's give an applause to Dr. David, Dr. Yuri, Mr. George, and Dr. Sheed. Dr. Sheed is graduated from DTMU. He is a radiation oncologist. He is the one who has passed his examination on the first attempt, and he successfully, he got into the PG also once he was done with his MD, and he's successfully working as a radiation oncologist in Delhi. So today, most of you must have already finished your NEET examination by now. Some of you must have graduated even last year. So the first thing you guys should have in your mind is, of course, you will have to wait for your NEET examination, the result for the NEET. But
if your chances, because India has a few number of seats and the number of applicants who have took this examination are in lakhs, probably, you know. So if you think that you will not be able to get a place in India, definitely going abroad is not a bad option. But what you have to keep in your mind is to choose the university. That is the most important thing. The first step what you have to do is choose that particular country where you think the universities would fulfill this new NMC norms, which the Gazette has been published on November 18, 2021. So that the Gazette, you have to thoroughly go through the Gazette, and you have to make sure, you know, the universities, you know, you have to choose that universities where, you know, the ones which will fulfill the NMC norms. And before that, definitely a country, you know, you have to ensure which country, you know, you're going to choose. You know, recently there were a few countries which had probably the civil wars, and you can see, you know, a war kind of a zone. So you have to be very sure, you have to be really careful while you choose the country. That should be your first step. Then once you decide, once you freeze the country, then you have to ensure you should try your best to choose the best university in that particular country. There are many countries which are offering this medicine program, and most of them are really interested in having Indian students, and there are many countries which are really safe. And today we have our delegation from Georgia. Georgia is one of the safest countries in the world, and they did have Indian students probably from 2 decades, I would say. So they do understand how to teach the Indian students. They not only had students from India, but also they had students from different countries across the globe. And David Tivoliani University is one of the oldest institution in Georgia. And this university is established by highly educated professionals, and this university has been following the highest standards in teaching medical students, not only from India but across the globe. They really have a very good experience. They have very good facilities, and you have to be really careful while you choose the university. When you choose a university, you have to be really sure. You have to do your homework thoroughly and ensure that the university which you are choosing should have its own hospitals and also the hospital affiliations, if any particular university doesn't have their own hospitals. But if a university has a hospitals, and most of the universities and the universities which we are promoting definitely has all these things. And you also have to see when this particular institution has foreign students, from how long they do have foreign students. Today, David Tivoliani Medical University did have graduates. I mean, like since I studied abroad back in 2004, 5, 6, and since then they had, foreign students, and they did even have Indian students since then. There were a few hundreds of students who are graduated from David Tivoliani Medical University. And then another thing what you have to keep in mind is what are the doctors who graduated are doing? I mean, like, what is the success rate of the graduates from a particular university? And you see the doctors, the medical students who are graduated from David Tivoliani Medical University, most of them are successfully placed in different hospitals across the globe. Even if you see from Georgia, on average also, the highest number of the doctors in the US from Georgia are graduated from DTMU. And you could also say that most of the students who are graduated from DTMU are in the US and also in the top institutions in India. Dr. Sheet is one of the live example whom we have today. And the other thing, talking about, this is about the David Tivoliani Medical University, and probably we have a delegation here. So, our delegates would be in better position and they would explain you more about the institution. And if you have, please feel free. If you have any questions, you came all the way. I know you have come here across different parts of Tamil Nadu. So I request you to be very open. You have any questions about the NMC regulations, you have any doubts regarding the institution, you want them to compare, if you have any institution in your mind, let's say in Georgia, they would be in a better position. You want them to say, let's say, hey, why should we use your university? Why not that university? Probably they could explain more about, whatever doubts you have,
you can be more open. You have your parents, you don't have to shy away. So you can ask them. And talking about I'll tell you a few lines about my company as well. So this is something which I did start very passionately when I was a medical student. It started when I was helping few of the young students like me back then who would needed help to study. Who could not secure a seat here. Back then there were not so many companies like in today, where you will get so many promotional messages or the calls, not only from us, from everybody else and also from us. So it was back then when I started, I was just helping few students, and then it grew in few hundreds, and probably today, I guess we would probably be sending probably 1,500 to 2,000 students abroad. So this is, we are one of the, I would say, top companies in India in terms of migration of these medical students. We are well known for working with top institutions across the globe. In every particular country, in every, let's say, starting from any country you name, China or Philippines or, Kazakh or Georgia, Russia, Europe, any whichever country which my company have chosen, whichever country I choose, I always worked with the best institutions in that particular country. And that did really help me grow. Not only me, but as a team also. We really grew, in terms of numbers, in terms of team, in terms of, growing across India, because we were working with the top institution. And that did really build our reputation. And also the students who really had, we recruited are really successfully placed also upon graduation in different parts of the world. So we not only recruit, but we try our best. We try our best to help you with let's say with your medical coaching, or to give service. When, let's say, now you're in Georgia, we will have our own staff. We have our own staff in Almaty. We have in China. Wherever we send you, we do have our staff, the on ground staff, who would be helping you after you reach. We ensure, we try our best to make sure you are settled, and you will have people traveling from India. We'll have some of our associates, some of my staff traveling along with you. And we also see if there is a problem with the food, we also try our best to provide the Indian food there. So you have your parents have any problem, you have, they want to travel with you, or they want to travel in between, we are definitely there. So today the institution, what I have brought here today, DTMU, is the best. I am somebody who does my homework very thoroughly, and the result, what I have found in Georgia is nothing. There is no university better than DTMU according to my homework, and I did send a lot of students to DTMU, and they have graduated today, and they're really working successfully, and they're really happy. And also, I wouldn't talk about these American programs. I wouldn't talk much about the what you would do after your medicine, because today we have met for the ultimate, our motive is that you have to get into a medical school right now for undergraduation. That is our motive, that is our intention today. And if you have any questions, we are ready to help with that. So there is something, what would you do after your graduation? There are a few companies, who talk about it. You talk about the American programs and other programs, but I would like to insist, I would like to say that you have to keep in mind, don't be confused, don't be misguided. You think about your undergraduation program right now as your first step. So you will have to, you're talking about DTMU also has, USMLE program. They do have the USMLE pattern teaching. They have, like I said before, the graduates of DTMU are successfully working in US, and the highest number of doctors who are graduated from DTMU are also in the US, and the, like I said, the highest number of graduates from Georgia also, the best ones are from DTMU in the US. So we do, they do have the USMLE program, the pattern of teaching, and I'm sure Dr. Yuri would be better to explain more about this later when he speaks. But yeah. So that's it. We for sure, I always try my best to deliver, the best, whatever we could do as a company in terms of recruitment, in terms of choosing a university, in terms of placing you successfully, in terms of getting your visa, successfully, provided you give the documents, of course. But yeah, we try our best to do everything from our side as a company. And rest, we always choose the best university in that particular country. So that itself eases my 50% of the burden. So we are really eased because we choose those institutions which are really good. So we don't have to stress much.
and then we could focus, I mean, like, not only from India, but we are in the plans of going public very soon also. We also recruit students from the other countries as well. So yeah, if you have any more doubts, we probably will do the one-to-one session after this program, and we also have lunch served for you. So please, once the seminar is done, please have the lunch. And thank you so much once again for all of you coming all the way from different parts of Tamil Nadu to here. And thank you so much, DTMU delegation also, for being here. Thank you so much. ப்ரோக்ராமை தமிழ் தாய் வாழ்த்தில் தொடங்கினேன். அப்படிதானே? டயஸில் இருக்க யாருக்குமே தமிழ் தெரியாது. அதனால தான் யோசித்தேன், தமிழ் தாய் வாழ்த்தோடு தொடங்கணும்னா கொஞ்சமாவது நமக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் முடிகிற வரைக்கும் தமிழ் ஞாபகத்தில் நிற்கணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் தமிழ் தாய் வாழ்த்துன்னு தொடங்கினது. And what I am speaking in my local language, it's that what I am saying is, I started with the Tamil language because nobody in the dais knows Tamil. So that's what I am saying to them, right? Please don't mind anything I am talking, anything adverse that, right? Right. Good morning, dear parents. அஜெண்டாவில் இல்லை நான் பேசணும் அப்படின்னு, பட் ஸ்டில் ஐ யூஸ் டு டேக் மை 2 to 3 minutes. இந்த ப்ரோக்ராம், இந்த செமினாரை வச்சதுக்கு the reason behind this seminar, டெய்லி ஒரு 4-5 people's ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூக்ரைனில் படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க, டியூ டு த வார் இனி என்ன பண்ணணும், வாட் டு டூ நெக்ஸ்ட், எந்த கண்ட்ரிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைலிமா, ஒரு கன்ஃபியூஷன். ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அந்த மாதிரிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பேப்பரில் விகரஸாக நம்ம ஆட்லாம் பண்ணி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. யூக்ரைனில் படிச்சிருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், செகண்ட் இயர் படிக்கிறவங்க, ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறவங்க, தேர்ட் இயர் படித்தவங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபர்க்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கவங்க, என்ன செய்யணும்னு ஒரு ஐடியாக்காக வந்திருக்காங்க. டு யூ ஆல், திஸ் இஸ் த பிளாட்ஃபார்ம். You can inquire whatever the doubts you have in your mind with the delegates. They will help you out to know what is the procedures. Number 1. Number 2, புதுசாக ஒரு என்எம்சியில் ஒரு ரெகுலேஷன் வந்திருக்கு, நவம்பர் 18, 2021. இதில் நிறைய பேருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். That also you can get it clarified. ஏன்னா அஜெண்டாவில் பேரண்ட்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் வித் அவர் டெலிகேட்ஸ்னு ஒரு செக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த செக்ஷனில் உங்களுக்கு மைக்ஸ் இருக்கும். யூ கேன் சிட் இன் யுவர் பிளேஸ், யூ கேன் டாக், யூ கேன் ஆஸ்க் த கொஸ்டின்ஸ். அவர் டெலிகேட்ஸ் ஆர் அவர் சேர்மன் வில் ரிப்ளை யுவர் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே. அண்ட் த ப்ரியமோஸ்ட் திங் இஸ், ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட், ரியலி ஐ எம் ஸோ மச் இன் ஜாய் தட் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று சென்னையிலேருந்து பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க, மேல்மருவத்தூர்லேருந்து பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க, கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க, ஹோசூர்லேருந்து பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க, அருப்புக்கோட்டை, விருதுநகர், மதுரை, எல்லா இடத்துலேருந்து பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க. டெஃபினெட்லி we will be satisfying all your needs so that we can make your kids future a better one, right? We always know, என்னட்ட அட்மிஷன் எடுத்த பேரண்ட்ஸும் வந்திருக்காங்க, என்னட்ட அட்மிஷன்ஸ் எடுத்த பேரண்ட்ஸும் வந்திருக்காங்க. என்னுடைய 2 ஃபேவரட் பேரண்ட்ஸ், டாக்டர் மோகன்ராஜ் சார், அன்பு சகோதரர் நம்ம ஜெயச்சந்திரன் சார். இவங்கெல்லாம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட அட்மிஷன் எடுத்தவங்க. அதாவது சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை சொல்கிறேன், ஃப்ரெஷ் இல்லை, சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவங்கள்ட்ட கூட நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம், ரைட், எங்களை பற்றி. ஸோ நவ் ஒவ்வொரு டெலிகேட்ஸாக பேசுவாங்க. உங்கள் எல்லாருடைய சார்பில் ஒன்ஸ் அகைன் ஐ வெல்கம் ஆல் த டெலிகேட்ஸ், Dr. Yuri, Dr. David, Mr. George, our fraternity man Dr. Sheen, Dr. Varshit, Mr. Harshit. On the behalf of Bright Education Consultancy, Nagarkoil chapter, I welcome you all once again, sir. Now let us move on to the next stage. Mama. I would like to call Dr. David to give a keynote address.
Good morning to everyone. Thank you for coming here, for your interest towards our university. I would like to also thank our host, Bright Educational Consultancy, for having us here. Thank you very much. I would like to give you a brief introduction of our university, David Vildiyani Medical University, which was founded in 1989 in Georgia, and it was the first medical university, private medical university in the country who has implemented American program, because it was really hard and difficult to do so, as by that time in Georgia was Soviet times. Georgia is the post-Soviet country, and by that time it was really hard and difficult to bring Western program in the country. So still the rector and the president, founder of the university, they managed and accomplished that mission. So this is the first medical university in the country whose idea and goal was to prepare the students for United States and Europe, to send them there and make the professional doctors. So till now, it's accomplished really successfully, because the very first batch who graduated the university managed to 99% of graduates managed to pass the USMLE exams and went to United States. So they are still working there in the leading hospitals. I'm very proud to announce that we have more than 200 graduates at the moment who works in the United States in the leading hospitals as doctors, and also they are enrolled in residency programs. We have many graduates in Europe, in Africa, and also I can proudly say that we have Indian students, Indian graduates who came back and they are working as doctors and are enrolled in residency program as well. So Dr. Sheet is one of the bright examples of that, and he will tell his story as well. So I would like to address to parents, when you have to choose the correct and the right university for your children to send them abroad, you have to think really carefully and you have to think wisely, because sending children to a wrong university is not only wasting time and money. Unfortunately, students after graduating university, they have to become doctors and they have to treat people's lives and health. So it's unforgivable to make any mistakes and to have weak background from the university. So you have to be really professionals to be confident and to help people and save their lives. So DTMU is the university where this kind of professionalism can be achieved. So we don't allow students, if they are failing or if they can't cope up with the learning process and materials, we don't allow them to continue further, because our reputation is totally depending on that. So every our graduate is really our treasure, because they are best of the best comparing to any others. So if someone just want to get a diploma from university to be called a doctor, this is not the place to go. But if someone wants to be a professional doctor and be confident to pass any international exams, MCI exams, and every other exams which students will choose, we promise that the student will be able to do that, because our program is based on USMLE requirements. It corresponds to US standards, and as you know, United States exams is the toughest in the world and is the most difficult one. So
our graduates are really easily can pass the exams, as our program, during our program and learning process, they are coached for that. So this is mainly what I would like to say, and I will be very happy to see students from this city, from this state to our university, because we have big campus in Rustavi city, which has the faculty and dormitory in the same building, and mainly we have students from Tamil and from Kerala. So they are really happy to be together, and they are really happy to be at our campus. So we will be also very happy and glad to see students from here at our campus. Now I won't bother you anymore and would like to ask Dr. Sheed for a few words. Please. Good morning, everyone. My name is Dr. Sheed, and I'm working as a radiation oncology in Delhi. And I hope everyone here knows Tamil, right? Right? Okay. நான் தமிழில் பேச போகிறேன். ஸோ தட் எல்லாருக்குமே நான் என்ன பேசுகிறேன், இதை பற்றி என்னென்னு எல்லாருக்கும் புரிய வரும், நாட் ஜஸ்ட் இங்கிலீஷ். அப்புறம் நான் பேச போகிறது ரொம்ப ப்ரூட்டல் ஹானஸ்ட்டாக இருக்கும். உண்மை என்னன்னு எக்ஸாக்டாக சொல்ல போகிறேன். சிலவங்களுக்கு பிடிக்கும், சிலவங்களுக்கு பிடிக்காது. சில ஏஜென்சிக்கு பிடிக்கும், சில ஏஜென்சிக்கு பிடிக்காது. பிகாஸ் நான் யாரையுமே இன்ட்ரோஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ ஒரு டைமில் நான் அந்த பக்கம் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். இதே விஷயங்கள் தான், இதே பேஜ் தான் நானும் கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஐ ஹியர் தி சேம் திங். ஸோ அப்போது படித்து இறங்குற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஆட்டு, ஒரு இப்போ ஒர்க் பண்ணுற டாக்டர் ஆட்டு, நம்ம என்ன ஆக்சுவலாக தெரிஞ்சிருக்கணும்ல தான் நான் பேச போகிறேன். ஓகேவா? ஸோ யாராவது ஹர்ட் ஆச்சுன்னா ஐம் ரியலி சாரி ஃபார் தட், பட் ஐம் கோனா பி வெரி ஹானஸ்ட். என்னோட ட்ராவல், என்னோட ஜேர்னி தொடக்கத்துலேருந்து இது வரைக்கும் எப்படி நடந்துச்சுன்னு சொல்லுவேன். அதோட சேர்த்து ஆக்சுவலாக என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்குது, நம்ம மிஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா அட்மிஷன் எடுக்கிறது ஈஸி, இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு கெட் அட்மிஷன். அவ்வளோ ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க, அவ்வளோ யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது, அண்ட் எல்லாருமே காசுக்காக வெல்கம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பட் எப்போ பிரச்சனை எப்போ வரும்னு சொன்னால், நம்ம படித்து வெளியே இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் பிரச்சனையே வருது. அப்போ தான் நம்ம உண்மை என்ன தெரிய வரும். ஓகேவா? நம்ம எப்போ இங்கே உள்ள ஃபீல்டில், இங்கே உள்ள ஹாஸ்பிட்டலில், இங்கே உள்ள சிஸ்டத்தில் வர்றோமோ அப்போ தான் நமக்கு உண்மையை தெரிய வரும். நம்மளோட வேல்யூ என்ன, நம்ம எங்கெல்லாம் கம்மியாக இருக்கோம், நம்ம என்னெல்லாம் மிஸ் பண்ணோம், எங்கெல்லாம் கோட்டை விட்டுட்டோம், நம்ம பண்ண தப்பு என்ன, அப்போ தான் புரிய வரும். அது பேரண்ட்ஸோட தப்பும் கிடையாது, ஸ்டூடெண்ட்ஸோட தப்பும் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம நாட்டில் நீட்டு எலிமினேட்டிங் எக்ஸாம் ஆகும். இது அக்காமடேட்டிங் எக்ஸாம் கிடையாது. நீட்டோட பர்பஸ் என்னென்னா படிக்கிற பசங்களை கம்மி பண்ணணும். பிகாஸ் எல்லாருக்குமே அட்மிஷன் கொடுக்க முடியாது. அப்போ எக்ஸாம் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பசங்களை வெளியேற்றுறாங்க. ஸோ அதில் ப்ரிவிலேஜ் ஆகிற மக்கள் யார்? முதல்லேருந்தே சிபிஎஸ்சியில் படிச்சுட்டு வராங்க, ப்ராப்பராக நீட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்க ப்ரிவிலேஜ்டாங்க. நம்ம ஊரில் ஸ்டேட் போர்டில் படித்தவங்க we are not privileged. நம்ம ஏற்கனவே அன்ப்ரிவிலேஜில் இருக்கோம். அதனால தான் நம்ம மக்கள் நம்ம ஸ்கூலில் +2 90%, 95% வாங்குறது சின்ன விஷயம் கிடையாது. அவங்களாம் முட்டாள்கள் கிடையாது. பசங்களாம், நம்ம பசங்க யாரும் முட்டாள்கள் கிடையாது. ஆனால் நம்ம நாட்டில் நம்மளை முட்டாள மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பிகாஸ் நீங்கள் நீட் கிளியர் பண்ணலாம், நீங்களாம் முட்டாள். இட்ஸ் நாட் ட்ரூ. அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்கள் பிஜி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, தமிழ்நாடு மக்கள் தான் நல்ல இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஏன்? பிஜிஐ சண்டிகரில் படிக்கிறது யார்? நம்ம மக்கள். சிஎம்சி வேலூரில் படிக்கிறது யார்? நம்ம மக்கள். எய்ம்ஸில் படிக்கிறது யார்? நம்ம மக்கள். கேரளா கிடையாது, குஜராத்தி கிடையாது, நம்ம மக்கள். ஏன்? நம்மளாம் முட்டாள்கள் கிடையாது, ஆனால் நம்மளை முட்டாளாக்கிட்டு இருக்காங்க. வாட் எவர் த கேஸ் மேபி, நான் டீப்பர் போகலை. ஸோ முதல்ல நம்ம அன்ப்ரிவிலேஜில் இருக்கோம். நீட்டு ஒன்று நம்ம ஊர் ஸ்டேட் சிலபஸ் படித்தோம். ரெண்டாவது நீட்டு கிடைக்காம, இல்லைன்னா நீட்டு குவாலிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே நீட்டு கிடைக்கலாம். அதுக்கு மீனிங் இது கிடையாது. நம்ம ஒரு நம்ம நமக்கு கனவே நினைவாக்க முடியாது, டாக்டர் ஆக முடியாது, அப்படி யாருக்கும் சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்மக்கிட்ட எல்லாரும் சொல்கிறது தான், நீங்கள் நீட்டு குவாலிஃபை பண்ணலாம் உங்களால் டாக்டர் ஆக முடியாது, இவ லாயக்கு கிடையாது, நீங்கள் வேறு எதாவது பண்ணிங்க, இன்ஜினியரிங் வேணையே பண்ணிங்க, வேறு எதாவது பண்ணிங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த டைமில் தான் இந்த ஏஜென்சிஸ்லாம் வருது. வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் செகண்ட் ஆப்ஷன். அப்போ தான் எங்கே போய் படிக்கலாம் பார்க்கணும். இதில் ரெண்டு தரமான மக்கள். ஒன்று எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரிச், ரொம்ப பைசா உள்ளவங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது, எங்கே வேணாலும் போய் படிச்சுக்கலாம், இந்தியாவிலே படிக்கலாம் பைசா கொடுத்துட்டு. ஆனால் நம்ம மிடில் கிளாஸ் இருக்காங்க, லோவர் கிளாஸ் இருக்காங்க, நம்ம போல மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, எங்கடா நம்ம காசுக்கு தகுந்த மாதிரி படித்து வெளியே வர முடியும்னு பார்க்குறாங்க. அப்போ தான் இவங்களாம் வருவாங்க, வாங்கயா எங்கள் கையில் நல்ல யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது, ரொம்ப நல்லா படிப்பாங்க, எங்கள் மக்கள்லாம் நிறைய இருக்காங்க பாருங்கள், 2000 மக்கள் படிக்கிறாங்க, தமிழ் மக்கள் படிக்கிறாங்க, தமிழ் சாப்பாடு தரோம்,
பொங்கல் இட்டு தரோம், பொங்கல் விளாடுவோம், நீங்கள் வாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுப்போம். நமக்கு என்ன, நம்ம மக்கள் பாதுகாப்பாக படித்து ஊருக்கு வந்து டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சிட்டு அனுப்புகிறோம். ஆனால் உண்மை என்ன நடக்குன்னா, இது வந்து உண்மை சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பிஸ்னஸ். பிகாஸ் இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எல்லாருமே பிஸ்னஸ் வளர்த்திருக்காங்க, வருமானம் வருது, தேர் ரன்னிங் இட். அந்த படித்து வந்த பசங்களுக்கு என்ன நடக்கு, அவங்க இங்கே இந்தியாவுக்கு வந்த அப்புறம் என்ன நடக்குன்னு உள்ளது யாருக்குமே விஷயம் கிடையாது. அது அட்மிஷன் வாங்கி கொடுத்தாலுக்கும் பிரச்சனை கிடையாது, படித்த யூனிவர்சிட்டிக்கும் விஷயம் கிடையாது. பிகாஸ் அவங்க வேலை ஜஸ்ட் டிப்ளமா கொடுக்குறது தான். நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணிங்களா, பாஸ் பண்ணலையா, ஒர்க் பண்ணிங்களா, இல்லை என்ன நடக்குதுன்னே யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ முதல்ல நான் இங்கே இருந்து போனது சென்னையில் இருக்கிற ஒரு கன்சல்டன்சி வழி தான் போனேன். நான் பேர் எடுக்கலை, எனக்கு தெரியும், பலருக்கும் அவங்க பற்றி தெரியும். அந்த யூனிவர்சிட்டி பெரிய யூனிவர்சிட்டி, பெரிய நாடகிகள்லாம் படித்த யூனிவர்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அஃப்கோர்ஸ் பல மக்கள், அதாவது 2000-3000 மக்கள் மேலே அங்கே தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அங்கே தான் போனேன். மொதல் வருஷத்தில் என்ன படித்தேன்னா, ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மெடிசின், ஃபிசிக்ஸு, பயாலஜி, கெமிஸ்ட்ரி. கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள், அவங்க உண்மை போய் சொன்னால் கூட அவங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு. லிட்ரலி இதுதான் படித்தோம். அப்போவே டவுட்டாக இருந்துச்சு, எப்படி கரெக்டாக தான் வந்துக்குமா இல்லை. பிகாஸ் நானும் அந்த மாதிரி அந்த பக்கத்தில் உட்காந்து இந்த கதையெல்லாம் கேட்டு தான் அட்மிஷன் வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் அனாட்டமி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அனாட்டமியில் நமக்கு தெரியும் இந்தியாவில் படிக்கிற மக்கள்லாம் என்ன படிப்பாங்க, சௌராசியாக படிப்பாங்க. இன்டர்நேஷ்னல் யூஎஸில் படிக்கிறாங்க, இல்லைன்னா எய்ம்ஸில் படிப்பாங்கன்னா மூவ்ஸ் அனாட்டமி படிப்பாங்க, இல்லைன்னா கிரேஸ் அனாட்டமி படிப்பாங்க. அந்த மாதிரி புக்ஸ் இருக்குது. அங்கே போனப்போ தான் முதல் தடவை கேள்விப்பட்டேன் டோரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு. அப்புறம் நான் இங்கே கேட்டப்போ சொல்லுவாங்க, நாங்கள் இங்கே நர்சிங் காலேஜில் படிக்க வைப்போம் இந்த புக்குப்பா, நீங்கள் இதுதான் படிச்சுட்ருக்கீங்களா. அப்போதான் கன்ஃபியூஸ் ஆகி, அப்புறம் என்ன டெய்லி போவீங்க கிளாஸில், லிட்டரலி எல்கேஜி யூகேஜியில் படிக்கிற மாதிரி தே வில் டிக்டேட். உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, திஸ் இஸ் த ஸ்கல் கால்வரியம், இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர், திஸ் இஸ் வெர்டெக்ஸ் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. யூ வில் ரைட் இட் டவுன். அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து மக்கப் பண்ணிவிட்டு அதே போல் சொல்லுவீங்க. யூ வில் கெட் 5 out of 5. அப்படியே கிளாஸு போகுது. ஃபஸ்ட் இயர் முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் 2-3 விஷயங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண தொடங்கினா, இதெல்லாம் சரியில்லை, கரெக்டாக போகிற மாதிரி தெரியல. என்ன பிரச்சனைனா, படிச்சுட்டு இருக்கிற மக்களுக்கு இப்போ யூனிவர்சிட்டியில் இருக்காங்க, 6th year இருக்காங்க, சீனியர்ஸ்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியாது. பிகாஸ் அந்த சிஸ்டத்துலேயே போயிட்டுருக்காங்க. அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் குறைவு இருக்குது, நம்ம படிக்கிறது சரியாக படிக்கிறோமா, நம்ம புக்ஸ்லாம் சரியான அதுக்கு தெரியவே செய்யாது. யார்கிட்ட கேட்கணும்னா, கிராஜுவேட் பண்ணி இந்தியாவில் வந்து தெண்டி திரிகிறாங்களே அவங்கள்ட்ட கேட்டால் தெரியும் என்னப்பா நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு, எங்கே கம்மி வந்துச்சுன்னு அவங்க தான் சொல்ல முடியும். ஸோ எனக்கும் அதே பிரச்சனை தான். இதை சீனியர்ஸ்ட்டை கேட்டோம், இது அப்படியாகும், இந்த ப்ரொஃபஸர் அப்படி, அவர் இப்படி எல்லாம் சொல்லி போயிட்டுருக்காங்க. அப்புறம் செகண்ட் இயரில் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் வந்தப்போ தான் என்னோட பயோகெமிஸ்ட்ரி டீச்சர், ஷி இஸ் a வெரி குட் டீச்சர், அவங்க தான் என்னோட லைஃப் டர்னை சேஞ்ச் பண்ணாங்க. நான் நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தேன், எம்பியாலஜி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க, நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்புறம் கொஞ்சம் பேர் கூட பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குது இந்த படிப்பு விஷயமா. எனக்கு நான் கொஸ்டின் கேட்குறேன், அவங்களுக்கு பிடிக்காது, கேட்குறவங்களுக்கு பிரச்சனை பண்ணுறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நான் யூனிவர்சிட்டியில் அவங்க டீச்சர் சொன்னாங்க, டேய் இங்கே படிச்சுட்டு இருந்தேன்னு வச்சுங்க, இதை மாதிரி தான் ஆகிடுவேன், ட்ரை டு சேஞ்ச் சம்திங். அவங்க சொன்னாங்க டிடிஎம்இயில் போய்க்கோ, டிடிஎம்ஏ பற்றி படி. அப்போ டிடிஎம்ஏ பற்றி கேட்கும்போது நான் முதல்ல கேட்டது நம்ம கன்சல்டன்சி அனுப்பின கன்சல்டன்சி கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க, டே இதெல்லாம் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி, அவனோட லைஃப் இல்லாமல் ஆகிடும், அங்கெல்லாம் நிறைய நம்ம சொல்ல முடியாத விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அது மோசமான இடம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு. காரணம் அங்கே நிறைய இந்தியன்ஸ் படிக்காமல் இருந்தாங்க அந்த டைம். நான் படிக்கிற டைமில் பேர்லி 5-6 இந்தியன்ஸ் தான் இருந்தாங்க. ஆனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்னென்னா, அங்கே உள்ள மக்கள் இருக்காங்களா, ஜார்ஜியில் உள்ள டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஜார்ஜியில் உள்ள மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஜார்ஜியில் உள்ள போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க, கமிஷனர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களோட மக்கள்லாம் படிக்கிறது டிடிஎம்இல். அமெரிக்கன் சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்க, ஜார்ஜியன் சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்க, அமெரிக்கன் நர்சஸ் இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து வேற கண்ட்ரிஸ் கொஞ்சம் ரிச்சான இன்ஃப்ளூயன்ஸான ஆளுங்க, அவங்க மக்கள் படிக்கிறதெல்லாம் டிடிஎம்இல். ஜார்ஜியாவில் உள்ள அமெரிக்கன் ஸ்கூலில் படித்தவங்க, இல்லைன்னா பிரிட்டிஷ் ஸ்கூலில் படித்தவங்க, ப்ராப்பராக இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் படித்தவங்க படிக்கிற யூனிவர்சிட்டி வந்து டிடிஎம். அப்போ தான் கொஞ்சம் படிக்க தொடங்க என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்படி சர்ச் பண்ணும்போது தான் எனக்கு யூஎஸ்எம்எல்ஏ பற்றி தெரிய வந்துச்சு. இப்போ எல்லாருமே அதான் செல்லிங் பாயிண்ட். யாரை பார்த்தீங்களும் நீங்கள் யூஎஸ் போகலாம், ஜெர்மனி போகலாம், அது போகலாம், இது போகலாம், சும்மா கதை அடிச்சுட்டு இருப்பானுங்க. அப்போ யூஎஸ்எம்எல்ஏ பற்றி ஆக்சுவலாக தட்ஸ் அ ஃபேக்ட். யூஎஸ்எம்எல்ஏ உலகத்தில் ரொம்ப நல்ல ஆப்ஷன் ஆகும் ஒரு மெடிக்கல் கிராஜுவேட்டுக்கு. அது இந்தியாவில் படித்தாலும் சரி தான், வெளியே படித்தாலும் சரி தான், யூஎஸ்எம்எல்ஏ இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிடைக்கிற நல்ல ஒரு ஆப்ஷன். அதில் என்னென்னா, யூஎஸ்எம்எல்ஏ வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான விஷயம். எக்ஸாம் உலகத்தில் ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கான ஒரு எக்ஸாம் யூஎஸ்எம்எல்ஏ.
அதில் வந்து 3 ஸ்டெப் இருக்குது. ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3. ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2 வந்து நம்ம படிக்கும்போது, அதாவது அங்கே பிஜிக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எழுத வேண்டிய விஷயம். அது ஸ்டெப் 2 முடிஞ்சவொடனே நமக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும், ECFMG சர்டிஃபிகேட்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து யூஸ்வலாக 6 இயர்க்குள்ளாடி முடிச்சுட்டு நம்ம அங்கே ஒரு கிளினிக்கல் ரொட்டேஷன் போய் அங்கே உள்ள லெட்டர் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன் வாங்கிட்டு அங்கே பிஜிக்கு அப்ளை பண்ணுவோம். அங்கே கிடச்சிச்சின்னு வச்சுருங்க, லைஃப் செட். அது லிட்ரல், அது எது கண்ட்ரியில், எந்த கண்ட்ரியில் இருந்து, அரபானாலும் சரி தான், பாகிஸ்தானாலும் சரி தான், இந்தியாக்காரனாலும், USMLE கிளியர் பண்ணிவிட்டு USMLE நம்மளுக்கு கிடச்சிச்சின்னா தட்ஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். இந்த யூனிவர்சிட்டியோட பர்பஸே அங்கே நான் படித்த யூனிவர்சிட்டியோட பர்பஸே அதுதான். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே அவங்க வந்து இந்தியன்ஸை பற்றி யோசிக்கவே இல்லை அந்த டைமில். அவங்க இதில் வந்து ஜார்ஜியன்ஸை வந்து யூஎஸ்க்கு அமைக்கணும், அதுதான் அவங்க பர்பஸ். ஸோ அவங்க ப்ரோக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதே USMLE ப்ரோக்ராம். USMLEக்கு கிளியர் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் எப்படி படிக்கணுமோ அந்த மாதிரி தான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போவே அவங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதனால தான் அங்குள்ள ரிச் எலைட்டு பவர்ஃபுல் எல்லாம் DTMக்கு போனாங்க. DTMல என்ன பிரச்சனைனா, they don't care. அவங்க வந்து ஃபாரினர்ஸை பற்றி பெருசாக எடுத்துக்கல. அந்த ஒரு மார்க்கெட் அப்போ தான் வளர்ந்து வந்துட்டு இருந்துச்சு. நான் போகிற டைமில் தான் TSMல தான் இங்கே வளர்ந்துட்டே இருங்க. நான் படிக்கும்போது 600-700 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ அப்புறம் என்னோட டீச்சர்கிட்ட கேட்டேன் எப்படி பண்ணலாம் சொல்லிவிட்டு. அவங்க தான் எனக்கு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி தந்தாங்க. அதாவது அங்கே வந்து யூனிவர்சிட்டி கிரெடிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும், நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள், போர்ட்டல் பீரியட் வரும், அதில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கிரெடிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஐ டிட் த சேம். அப்படி கிரெடிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அங்கே போகும்போது என்ன ஆச்சுன்னா, they saw the transcript. You can hear me? Yeah. ஸோ டிரான்ஸ்கிரிப்டை பார்த்துட்டு, பாய் என்னப்பா இது, ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கீங்க, ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்க, பயாலஜி, இதெல்லாம் எங்கள் யூனிவர்சிட்டி கம்பேட்டபிளே ஆக முடியாது. நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் முடிச்சிட்டேன், செகண்ட் இயரில் உங்களுக்கு உட்காரவே முடியாது, என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நான் சொன்னேன், இது அங்கே அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி எக்ஸாமில் எடுக்க வச்சாங்க அங்கே வச்சு. நான் அப்புறம் படிச்சுட்டு இருந்தேன். எங்கள் ஃபேமிலி நிறைய டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, அதனால் ஒரு ஆர்வம் எப்படியும் டாக்டர் ஆகணும் உள்ளது. ஸோ நானாகவே படிச்சுட்டு இருந்தேன் பல மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ எனக்கு அந்த எக்ஸாம் முடிஞ்சிச்சு நல்லபடியாக. அப்படி நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கும்போது USMLE அப்ளை பண்ணுறது. USMLE எப்படி பண்ணுறோன்னா, இங்கே யூனிவர்சிட்டி ஸ்டடி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்னா, இதை வந்து 3ஆக பிரிச்சுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு 2.5 வருஷம் வந்து பியூர்லி பேசிக் சப்ஜெக்ட். அதாவது USMLE பார்த்தீங்கன்னா USMLE ஸ்டெப் 1ஓட சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே வரும். 2.5 இயர்ஸ் முடிஞ்சவொடனே யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் இருக்குது, ஃபில்டர் 1ன்னு சொல்லுவோம், ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டர்னு சொல்லுவோம். அது வந்து USMLE ஸ்டெப் 1 சேம் எக்ஸாம்ஸ். யாரெல்லாம் USMLE அதாவது ஃபில்டர் 1ல் பாஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து we can have an idea, நம்ம வந்து USMLE ஸ்டெப் 1க்கு ரெடி ஆகிட்டோம், கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிவிட்டு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே ஸ்டெப் 1 கொடுக்கணும், அதான் நம்ம ஐடியா. அந்த மாதிரி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். நான் வந்து செகண்ட் இயரில் அட்மிஷன் வாங்கிட்டேன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டேன். அதுக்கு ஒரு 2 செமஸ்டர் ஆனோன்னே எனக்கு ஃபில்டர் வந்துச்சு. அப்போ ஃபில்டர் எழுதும்போது உண்மையிலே சொல்கிறேன், TSMல உள்ள பசங்க வந்து பெட் வச்சுருந்தாங்க, டெய்லி பாஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன் தெரியுமா, ஃபில்டரில் வந்து 19 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. 19 சப்ஜெக்ட் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே 2 நாளில் எக்ஸாம் கண்டினியூஸாக எழுதணும், அது 2 பாஸ் பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு பாஸ் ஆல் த 19 சப்ஜெக்ட். பாஸ் பண்ணால் படிக்கிற டைமில் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் பண்ணால் கூட செமஸ்டர் ரிப்பீட் பண்ணணும். அப்போ பெட் இருந்தாங்க, 19 சப்ஜெக்ட் எப்படி பாஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ண மாட்டான்னு சொல்லி பெட் லிட்டரலாக பைசாக்கு பெட் வச்சுருந்தாங்க. ஏதோ கடவுள் ஹெல்ப்னால, டீச்சர்ஸோட அவங்க சொல்லி தந்த வழினால, அப்புறம் என்னோடய மெட்டீரியல்ஸ்னால வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் 19 சப்ஜெக்ட்டும் பாஸ் பண்ண, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்கும் கிடச்சிச்சு யூனிவர்சிட்டியில். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துச்சு. ஆக்சுவலாக சொல்ல போகிறேன், என்ன படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு DTMே போன போகிற தான் தெரிஞ்சு, இன்னெல்லாம் புக் இருக்குது, இதெல்லாம் படிக்கணும், USMLEன்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது, அதுக்கு இப்படிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், உலகத்தில் பிளாப்னு இருக்குது, பிளாப் பண்ணியாச்சுன்னா PG இல்லை, அது வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணணும். அந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரே அங்கே போனப்போ தான், அனாட்டமி இப்படி படிக்கணும்ப்பா, ஹிஸ்டாலஜி இப்படி படிக்கணும், எம்ப்ரியாலஜி இப்படி படிக்கணும், அதுக்கெல்லாம் இன்னெல்லாம் புக் இருக்குது, இதெல்லாம் டாபிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் உள்ளது அங்கே போனப்போ தான் தெரிஞ்சு. ஏன்னு சொன்னால் நான் முன்னாடி படித்த யூனிவர்சிட்டியில் என்ன நடந்துச்சுன்னா, நான் படித்த யூனிவர்சிட்டி மட்டும் கிடையாது, நீங்கள் கேட்குற எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸுமே 99% ஆஃப் யூனிவர்சிட்டியில் என்ன நடக்குன்னா, ஒன்றாவது வந்து அவங்களோட டீச்சர்ஸுக்கு தெரியும் இந்த பசங்கள்லாம் அந்த நாட்டில் ஒர்க் பண்ண போகிற கிடையாது, அவங்க வந்து எல்லாருமே இந்தியாவுக்கு வர போகிறாங்க, இல்லைன்னா வேறு எங்கேயாவது போக போகிறாங்க, ஒரு ஆள் அங்கே ஒர்க் பண்ண முடியாது. அதனால அவங்களுக்கு ஒரு விஷயமே கிடையாது, நீங்கள் படித்தாலும் சரி தான், படிக்காமல் போனாலும் சரி தான், பாஸ் பண்ணாலும் சரி தான், பாஸ் பண்ணாமல் போனாலும் சரி, நோபடி கேஸ். அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நான் ஜாயின் பண்ணும்போது, நான் அந்த யூனிவர்சிட்டி ஜாயின் பண்ணும்போது உண்டு பண்ண கொஸ்டின் பேப்பர் தான் இப்போ படிச்சு இறங்குற பசங்களும் எழுதுகிறாங்க. எல்லாருக்கு கையிலையும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து 6 இயருக்குள்ளோட எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரும் இருக்குது, கொஸ்டின் பேப்பர் வித் ஆன்சர்ஸ். அப்போ நீங்கள் அவங்க மார்க் ஷீட் எடுத்து பாருங்கள், படித்து வந்த பசங்களோட மார்க் ஷீட் எடுத்து பாருங்கள், எல்லாருமே 95% மேலே மார்க்ஸ் இருக்கும். மெடிசின் படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, 90% மேலே மார்க்ஸ் வாங்கவே முடியாது. நீங்கள் எவ்வளோ தான் புக்கை கரைச்சி குடித்தாலும்
யூ கேன் ஆன்சர் ஆல் த கொஸ்டின்ஸ் ரைட். அது நம்மளால் முடியாது. அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது, அவ்வளோ டீப்பான விஷயங்கள் இருக்குது. நாங்கள் யூஎஸ்எம்மில் வர ஒரு ஆளும் உலகத்தில் இதுவரை ஒரு ஆளும் 100% மார்க்ஸ் வாங்கினது கிடையாது. இட்ஸ் இம்பாசிபிள். நீங்கள் நீட் இருக்கலாம், நீட் பிஜி எக்ஸாம், அதோட மார்க்கை பாருங்கள். ஒரு ஆளுமே 300 மார்க்ஸ் 300 out of 300 கொஸ்டின்ஸ் கரெக்ட் பண்ண முடியாது. இம்பாசிபிள். 150 கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக வரும், 170 கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக வரும். ரேங்க் நம்பர் 1 நீட் பிஜி இல்லைனா எய்ம்ஸோட ரேங்க் நம்பர் 1, அவங்களோட மார்க்ஸை பாருங்கள் எவ்வளோன்னு பாருங்கள். நம்ம நினைப்போம் இதே 57% தானா இவனா ஃபஸ்ட் ரேங்கு, அவ்வளோதான் வாங்க முடியும். அவ்வளோ டஃப், அவ்வளோ டீப்பான விஷயம் மெடிசன். இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த யூனிவர்சிட்டி படிக்கிறாங்க எல்லாருமே 100%, 90%, 99% வாங்கி இங்கே வராங்க, வெலசி நடக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ தான் எனக்கு ஆக்சுவலாக தெரிய வந்துச்சு இவ்வளோ டீப்பாக இருக்குது. நமக்கு டைமே கிடையாது, குக் பண்ணுறதுக்கும் டைம் கிடையாது, தூங்குறதுக்கும் டைம் கிடையாது, சாப்பிட்றதுக்கும் டைம் கிடையாது. அங்கே படிக்கும்போது எப்படி நாங்கள் வாரம் பிரியாணி பண்ணோம், ஒரு பர்த்டே மிஸ் பண்ண கிடையாது, 12 மணிக்கு கேக்கு வெட்டுவோம், தீபாவளி ஹோலி என்ன இருந்தாலும் அடித்து பொழிப்போம். நியூ இயர்னால் 5 நாள் லீவு, ஊருக்கு போகணுன்னா போவோம், வர்றோம், கிளாஸுக்கு போகணுன்னா போவோம், அந்த மாதிரி இருந்தோம். இங்கே வந்தாச்சுன்னா ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணோம், உங்கள் மார்க் 10% கம்மி, 60% கீழே போயிட்டிங்கன்னா யூஆர் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா செமஸ்டர் ரிப்பீட் பண்ணணும். அப்போ டெய்லி கிளாஸுக்கு கரெக்டாக போகணும். ஒரு மணிக்கூர் லேட் ஆச்சுன்னு வச்சுங்க, உங்களோட ஒரு நாள் 5 மார்க் கிடைக்குன்னா ஒரு மார்க் போயிடுச்சு உங்களுக்கு. டெய்லி மார்க் கொடுப்பாங்க, அந்த அக்குமுலேட் பண்ணி தான் ஆவரேஜ் எடுத்து தான் எக்ஸாம் ஃபைனல் ரிசல்ட் மார்க் வரும். ஸோ ஒரு 4-5 மணிக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்குன்னு வச்சு, அது ஒரு மணிக்கு நீங்கள் லேட்டானால் கூட உங்கள் மார்க்ஸ் குறையுது. அதனால பயம். கரெக்டாக காலைல எழுந்திரிச்சு எப்படியோ குளிச்சு எடுத்து காலேஜ் போயிடும், உட்காந்துருவோம், படிப்போம். அன்றைக்கி கேட்குற கொஸ்டின்ஸுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலைன்னா உங்கள் மார்க்கு போச்சு. படிச்சுட்டு எப்படியோ படித்து முடிக்கணும்ப்பா, படிச்சு இப்படியே போயிட்டு இருந்தது. ஸோ அதில் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாமல் நடக்கிற விஷயம். இதெல்லாம் கோவத்துலையும் என்னப்பா இந்த யூனிவர்சிட்டியில் வந்து சேர்ந்துட்டு அங்கே பாருங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு இருக்காங்க, என்ஜாய் பண்ணுறாங்க, என் வாழ்க்கையை பாரு, உறங்க தூக்கம் கிடையாது, சாப்பாடு கிடையாது, வெயிட்டு கம்மியாயிடுச்சு. உமா கூப்பிட்டு கேட்பாங்க, டேய் சாப்பிட்டியாடா? இல்லைம்மா சாப்பிட்டல. ஏன்டா சாப்பிடாம இருக்கு, ஏன்டா இவ்வளோ கஷ்டப்படு, ஏதோ சாப்பிட்டுடா. எங்கே சாப்பிட்டு டைம் கிடையாது. தூங்குனீங்களா? 4 மணிக்கு தான் தூங்குனேன், நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குது, பயந்துட்டு இருக்கேன். அப்பாவும் அம்மா எல்லோரும் டென்ஷன். பிகாஸ் தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். மெடிசன் அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம். ஆனால் அப்படி நடந்து என்ன ஆச்சுன்னா, ஃபில்டர் 1ல் வந்து ரேங்க் கிடச்சிச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்டரில் யூஎஸ்எம்மில் ப்ரிப்பேர் பண்ண தொடங்கிச்சு. நானும் என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். பிகாஸ் வி ஆல் வாண்ட் யூஎஸ் போகணும், அதுதான் என்னோட டார்கெட். காரணம் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாச்சு, யூஎஸ் போயிட்டு எல்லாம் நல்லா தான் பண்ணணும், நம்ம ஊருக்கு அம்மாவுக்கு வாப்பாவுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும். பிகாஸ் யூஎஸ்எம்மில் கிடச்சி போயிட்டோன்னா இவர் சேலரி வந்து $5,000 $6,000 இனிஷியல் சேலரியே படிக்கும்போது, பிஜி பண்ணும்போது. அதாவது 3-4 லட்சம் வருது ஒரு ஆளுக்கு. நம்ம 4 லட்சம் செலவு பண்ணால் கூட 50,000 நம்ம ஊருக்கு அமிச்சா கூட தட் இஸ் லாட். அந்த மாதிரி கேல்குலேஷன் யூஎஸ்எம்மில் தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு படிக்க தொடங்கினேன். அப்புறம் யூஎஸ்எம்மில் அப்ளை பண்ணப்போ என்கிட்ட ஃபுல் டிரான்ஸ்கிரிப்டே இருக்குது. நான் பேசினது யூஎஸ்எம்எல்னு சொல்கிறது யூஎஸ் ஃபெடரல் கவர்மெண்டோட ஒரு ஏஜென்சி, அவங்க தான் டெஸ்டிங் பண்ணுறது. மெயில் அனுப்பினா அப்ளிகேஷன் நடந்துச்சு, எக்ஸாம் பேப்பர்லாம் முடிஞ்சாச்சு. அப்போ அப்ளிகேஷன் கொடுக்கும்போது வந்து நம்ம எக்ஸாக்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அமைக்கணும், அதில் எழுதியிருக்கணும் நீங்கள் எங்கெல்லாம் படிச்சிங்க, என்னெல்லாம் பண்ணுங்க. அப்போ அதில் நான் என்ன பண்ணேன்னா டிஎஸ்எம்மில் படிச்சுட்டதப்பா ஃபர்ஸ்ட் 1.5 year அது இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் இருக்குது, இதுதான் என்னோடய டிரான்ஸ்கிரிப்ட்னு அமைச்சு கொடுத்தேன். நீங்கள் நம்ம ஏஜென்சிஸ் வேணால் ஃபுல் பண்ணலாம், அவங்கள ஏஜென்சிஸை ஃபுல் பண்ண முடியாது. எல்லாருமே எம்பசி வழி தான் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணீங்க, ஒரு என்கொயரி போட்டுட்டாங்க டிஎஸ்எம்மிலாம், என்னோட பழைய யூனிவர்சிட்டியில். சாரி, இந்த பையலுங்க என்ன பண்ணிட்டானுங்கன்னா, அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டே கிடையாது பண்ண, இங்கே படிக்கவே இல்லைன்னு. எனக்கு மெயில் வந்துச்சு, உங்கள் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் வெரிஃபை பண்ணல உங்கள் யூனிவர்சிட்டி, இங்கே கேட்டு பாருங்க. அந்த படி இறங்காத நாள் கிடையாது. ஒரு 6 மாதம் அது பின்னாடி லாயரை வச்சு பார்த்து வந்து அங்கே உள்ள டீன், அங்கே படித்தவங்க யாராக இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும், அதுவும் இதே பேர் தான். என்னோட முகத்தில் டிகிரி எழுஞ்சிட்டு சொன்னாங்க, டே இதுதான் டிகிரி வேணால் இதை எடுத்துகிட்டு போவானுக்கெலாம் அதுவும் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் தே டோன்ட் கேர், அவங்களுக்கு விஷயமே கிடையாது. ஆனால் இதெல்லாம் சொல்கிறேன், அதுக்கு மீனிங் இது கிடையாது. எல்லா பசங்களுமே அப்படி தான், அந்த வேறு யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிற எல்லா பசங்களுமே அப்படி தான் கிடையாது. என்னோட ஃப்ரெண்டு, நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு ஷியாம் ஆனந்த், நாங்களாம் ஒரு சேர்ந்து தான் படித்தோம். அவன் வந்து ஃப்ளோரிடாவில் இருக்கான், அவன் அந்த யூனிவர்சிட்டிலாம் படித்தான். ஸோ ஆனால் அது ஒரு கேஸ், ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் கேஸ். அந்த மாதிரி 4-5 கேஸ் கிடைக்கும் ஒரு வருஷத்தில், வந்து ஒரு கேஸ் 2 கேஸ் கிடைக்கும். பட் மெஜாரிட்டி 99% ஆஃப் மக்களோட கதை அது கிடையாது, நம்ம அனுப்புகிற மக்களோட கதை அது கிடையாது. ஸோ அப்படி ஃபில்டர் பாஸ் ஆகிடுச்சு, யூஎஸ்எம்மில் இதாகிடுச்சு. அப்புறம் வந்து டாக்டர் இவர் தான் நம்மளை டீனு, இவர்கிட்ட போய் பேசினேன். இவர் ஃபுல்லாக அவங்க யூஎஸ்க்கு மெயில் அனுப்புகிறாங்க, அங்கேருந்து லெட்ரு வருது. அதுக்கு பின்னாடி ஓடின கொஞ்சம் வருஷமாக என்னோடய டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே பிகாஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப இன்வால்வ்டாக இருந்தாங்க, எல்லா டீச்சர்ஸுமே. பிகாஸ் எப்படியாவது இது பண்ணி கொடுக்கணும். வேற இருந்தாங்க டீனு, நம்மளை டேவிட், அப்புறம் வந்து லேலா, நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஐ கான்ட் தேங்க் எனஃப். அவங்கெல்லாம் நல்ல கஷ்டப்பட்டு கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னா, டிசைட் பண்ணது கமிட்டி உட்காந்து டிசைட் பண்ணது, ஐ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங்.
திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு யூஎஸ்எம்மில் எழுத முடியும்னு ஆச்சு. அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்டே ஒரு வேலை கிடையாது, அதை போட்டுங்க, ப்ரீமெடாக யூஸ் பண்ணலாம், ஆனால் மெடிக்கல் கேரிக்குலமில் அது ஆட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படி நான் திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இமேஜின் எவ்வளோ மென்டல் ட்ராமா புரிஞ்சா. அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து ஒரு ஃபேஸ், அது டிப்ரெசிவ் ஃபேஸ், அது சொல்ல முடியாது, அது அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும். அப்பா அம்மா கடன் வாங்கி வீடை விற்று பணம் வச்சு லோன் எடுத்து அனுப்பி தந்து இதெல்லாம் நடக்கும்போது ஒரு நாய் பையன் கேட்குறது கிடையாது, அனுப்பினவனுக்கும் விஷயம் கிடையாது, அங்கே உள்ளவனுக்கும் விஷயம் கிடையாது. அது அப்படி அந்த டைம் போய் திருப்பி அதே மாதிரி தான் ஃபில்டர் எழுதினேன். பிகாஸ் எல்லாமே தெரியும். ஃபஸ்ட்டு 2 சப்ஜெக்ட் ஃபில்டர் முடிச்சுட்டு கிளினிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸில் எப்படின்னா என்னோடய டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க, நுக்ஸா ஒரு நர்ஸியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார் இருக்காங்க, நீனோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க. அவங்களாம் அன்றைக்கி சொல்லி கொடுத்தது தான் இப்போவும் நான் அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் கிளினிக்கில், ஹாஸ்பிட்டலில். இப்போவும் எனக்கு அதனோட இது நிமோனிக்ஸ் தெரியும். ஒரு பேஷண்ட் வந்தாச்சுன்னா என்னப்பா பார்க்கணும், எப்படி டிசைட் பண்ணணும், எப்படி கிளினிக்கல் டயக்னோஸ் எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும், இட்ஸ் கிளிக் வித்தின் 5 minutes ஹவு டு. ஆனால் யூஎஸ்எம்மில் எழுதுனா சிஎஸ் கிளினிக்கல் ஸ்கில்ஸ்னு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது. அதில் வந்து உங்களுக்கு 8 ஸ்டேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஒரு ஸ்டேஷன்ஸில் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு 45 minutes. அந்த பேஷண்ட்டை ஃபுல்லாக பார்த்து அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, எல்லா கேரக்டருமே மார்க் பண்ணுவாங்க. 45 minutesக்குள்ளாடி நீங்கள் என்னெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணணும், என்னெல்லாம் டயக்னோஸ் சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க. யூ ஹேவ் டு ப்ரெசென்ட் இட். அது வந்து எக்ஸாம், எக்ஸாஸ்டிவ் எக்ஸாம், 8 hours எக்ஸாம். அதே மாதிரி எக்ஸாம் நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் நடக்கும். அப்போ அதுக்குள்ளே ப்ரிப்ரேஷன் மெட்டீரியல்ஸ் எம்டிலாம் படிக்கணும், அது கரெக்டாக சொல்லி எடுப்பாங்க. இப்போவும் நான் தான் அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த மாதிரி என்னோட கார்டியாலஜி டீச்சர் நர்ஜியா, அவரை பார்த்த பசங்களுக்கு யாருக்குமே பிடிக்காது, ரொம்ப திட்டுவார். உன்னை வந்து அவர் உண்மையே சொல்லலாம், அவர் இங்கிலீஷில் சொல்லுவார், உன்னை பேக் வழி உனக்கு ரத்தம் வர மாதிரி பண்ணுறாப்பா பாருன்னு சொல்லிட்டு. பொண்ணுங்கள்லாம் கரைஞ்சிட்டு ஓடிடுவாங்க, அந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுப்பார். ஆனால் அந்த ஆள் சொல்லி கொடுத்த சார் தான் இப்போவும் என்ன அப்ளை பண்ணிட்டுருக்கேன். அந்த ஆள் சொன்ன விஷயங்கள் இப்போவும் என்ன மைண்டில் இருக்குது. அவர் சொல்லி தந்த விஷயங்கள் அவ்வளோ நல்லா சொல்லி கொடுத்தாரு. தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். அதுக்கப்புறம் 5th year முடிஞ்சு இது யூஎஸ்எம்எல்லுக்கு இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராசஸ், ரொம்ப காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அது ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான விஷயம். அப்போ ஃபைனான்ஷியலாக ஸ்ட்ரகிளாக இருந்துச்சு. அப்புறம் தான் படிக்க தொடங்கினேன், ஸ்ட்ராங்காக படிக்க தொடங்கி. அந்த டைமில் வந்து ஃபாரினர்ஸ்க்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடையாது. முதல்ல வந்து இவங்க தான் எனக்கு 4th year 5th year 100% ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்தாங்க. அப்படி காசு கொடுக்காம என்ன படிக்க வச்சாங்க. 4th, 5th year 6th year முடிஞ்சுட்டு ஊருக்கு வந்தேன். ஊருக்கு வரும்போது தான் இந்த நோட்பந்தி இருந்துச்சுலாம், பேன் பண்ணாங்க, இங்கே நோட்டு பேன் பண்ணாங்களா, அந்த டைமில் தான் ஊருக்கு வந்தேன். ஊருக்கு வந்த அப்புறம் என்ன, எல்லா பசங்களும் அங்கே டெல்லி வந்தீங்கன்னு யார் வேணால் டெல்லி போனீங்கன்னா போகிறீங்க, கௌதம் நகர் எய்ம்ஸோட பேக்கில் இருக்குது, கௌதம் நகர்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்எம்ஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காக்ரோச்சஸ் மாதிரி பறக்கிற மாதிரி பறந்துகிட்டே இருப்பாங்க. 5 வருஷம் 6 வருஷம் 4 வருஷம் ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு எஃப்எம்ஜி எம்சிஏ பாஸ் பண்ணுற எக்ஸாம் ரிப்பீட் பண்ணி நடக்கிற ஏரியா அது. அங்கே தான் தங்கியிருப்பாங்க. அங்கே தான் இந்த கோச்சிங் சென்டர்ஸோட கிளஸ்டர்ஸ் இருக்குது. அங்கே போய் பார்க்கணும் நீங்கள் ஒரு வாட்டி. அப்போ தான் உண்மை என்னன்னு தெரிய வரும், நம்ம எஃப்எம்ஜி கிராஜுவேட்ஸில் உண்மை என்னன்னு தெரிய வரும். வாட் எவர் என்னெல்லாம் செல்லிங் மேட்டர்ஸ் இருக்குது, இட் டசன்ட் மேட்டர், உண்மை இதுதான். அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு வந்தப்போ உன்னால் பாஸ் பண்ண முடியாது, நீங்கள் வந்து கோச்சிங் ஜாயின் பண்ணாமல் எதுவுமே நடக்காது, இதில் வேறு நோட் பந்தி, அதுக்கு வேறு 50,000 பே பண்ணணும், கிளாஸ்க்கு போகணும், அங்கே போய்ட்டு நான் ரூம் ரெண்ட் கொடுக்கணும், எப்படியும் 1 லட்சம் ஆகும். அப்போ நான் என்ன பண்ணேன், என்னோட யூனிவர்சிட்டி நோட்ஸ் நான் படிக்கும்போது எடுத்த நோட்ஸே ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது, நோ ப்ரிப்ரேஷன், காசு கிடையாது. நான் எக்ஸாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்ப்போம், எதானாலும் 1 வருஷம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தானே ஆகணும்னு சொல்லிவிட்டு வாட் ஐ டிட், அப்ளை பண்ணிவிட்டேன், எஃப்எம்ஜி அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஊருக்கு வந்தேன். ஊருக்கு வந்தப்போ என்னோடய சென்டர் வந்து காலிக்கட். இங்கேருந்து ஃப்ளைட் எடுத்து போகும்போது ஒரு ப்ரெப்லாடர் ஆப் இருந்துச்சு, அதில் ஓப்பன் பண்ணி என்னெல்லாம் வாசிக்க முடியுமோ அதெல்லாம் வாசித்தேன். அதில் வந்து ஃபாரன்சிக் மெடிசனோட, பிகாஸ் ஃபாரன்சிக் மெடிசன் அங்கே கிடையாது, இட்ஸ் நாட் ப்ராக்டிக்கலாக அது அப்ளிகபிள் கிடையாது. அந்த மாதிரி இந்தியன் பிஎஸ்எம், அதாவது இங்கே உள்ள பாலிசிஸ் இதெல்லாம் வி டோன்ட் கேர் அபவுட் இட். ஸோ அது படித்தேன், கொஞ்சம் படித்து அங்கே எக்ஸாம் ஹாலில் போனப்பறம் வயசானவங்க முதல் 35-40 வயசானவங்க முதல் எல்லாருமே இருக்காங்க. பிகாஸ் 5 வருஷமாக கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாமு. அது என்ன பிரச்சனை வரும்னா, நம்ம எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணலாம். என்ன பிரச்சனைனா சோஷியல் ப்ரெஷர் வந்துடும். ஒன்றாவது நம்ம ஃபாரின் மெடிக்கல் கிராஜுவேட்னாலே நம்ம வந்து ஒரு லோவர் எண்டில் தான் இருக்கோம், அன்ப்ரிவிலேஜில் இருக்கும். ரெண்டாவது வந்து குடும்ப ப்ரெஷர் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி. எல்லாருமே நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, என்ன பண்ணுறான் பாடுறான், படிச்சுட்டு வந்தால் இதுவரை பாஸ் பண்ண வேலை என்ன தான் படித்தானோ, இப்படி உண்மையே சொல்கிறேன், டார்ச்சராக இருக்கும் நீங்கள் அது முடிக்கிற வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் கொடுத்து முடிச்சு ஃபெயில் ஆகலை, பாஸ் ஆகலைன்னா எவ்வளோ வாட்டி தான் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுவீங்க, எவ்வளோ வாட்டி தான் கோச்சிங் சென்டர் போவீங்க, யூ ஹேவ் டு பாஸ் இட், ரைட்? அதுக்கப்புறம் என்ன, சோஷியல் ப்ரெஷரும், சேலரி, பேங்குக்காரன் வீட்டில் வந்து நிற்காண்டா, வீட்டு லோனுக்கு வச்சுருக்கோம், இவன் கடன் வாங்கணும் பைசா கேட்டுட்ருக்கான், இதுவரை ஒரு நச்சா பைசா கூட நீ இதுவரை வீட்டுக்கு கொண்டு வரலையே, இவ்வளோ செலவு பண்ணி படிச்சுமே 50 lakhs 30 lakhs காரணம் ஃபீஸ், ஒரு செலவு
ரயில் ஃப்ளைட் டிக்கெட்ஸ் வேறு இருக்குது, வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துன்னா அது வேறு செலவு. இந்த சோஷியல் ப்ரெஷர்லாம் நம்ம இப்போ கவுண்ட் பண்ண மாட்டோம், அது அந்த டைம் வரும்போது தான் நம்ம அனுபவிப்போம். ஸோ இதெல்லாம் இப்போ நமக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்குது. அப்படி பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எங்கடா வேலை கிடைக்கும், நைட் டியூட்டி பண்ணலாம், 12 hours ஷிஃப்ட் பண்ணலாம், அதாவது அவர்லி 300 rupees 200 rupees அங்கங்கே அலைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. நான் ஹைதராபாத்தில் உள்ளவங்கலாம் கேரளாவில் ஒர்க், என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது, அங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 24 hours 48 hours கண்டினியூஸ் ஷிஃப்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு 5,000 6,000 rupees வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போவாங்க. அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தேர் லைக் லிவிங் ஹெல்ப். நிறையா ஆர்டிகல்ஸ் வந்துருக்கு, ஹிந்துவிலலாம் இருந்துச்சு, ஹைதராபாத் எமர்ஜென்சி டாக்டர்ஸ், ஆம்புலன்ஸ் டாக்டர்ஸ் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லிட்டு. உண்மையை சொல்லலாம், இட்ஸ் லிவிங் ஹெல்ப். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் முடித்து வீட்டுக்கு வந்தேன். லைக் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடையாது. வீட்டில் சொன்னேன் ஆமாம் எப்படி ஆகும். எனக்கு தோணுது எனக்கு எப்படியும் இது என்ட்ரன்ஸ் கோச்சிங் ஜாயின் பண்ணி ஆகுதுன்னு. நான் உடனே டெல்லியில் கூப்பிட்டேன், மிஸ்ட்டு டேம்ஸ் 2 இன்ஸ்டியூட்லையும் கூப்பிட்டு சொன்னேன், டே ஐம் சென்டிங் 5,000 rupees 5,000 rupees அட்வான்ஸாக பே பண்ணுறேன், ஐ நீட் அ சீட். இது எக்ஸாம் ரிசல்ட் வந்தோன்னே நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு. அப்படி டென்ஷனில் இருக்கும்போது ஒரு எக்ஸாம் ரிசல்ட் வருது. ஐ பாஸ் த எக்ஸாம், அல்ஹம்துலில்லாஹ் பாஸ் த எக்ஸாம். கடவுள் அது அந்த அந்த மூமெண்ட், அந்த கண்ணீர் சொல்ல முடியாது. ஸோ பாஸ் பண்ண அப்புறம் டெல்லி போனேன். பிகாஸ் கேரளாவில் வந்து அப்போ பிரச்சனை நடந்துட்டுச்சு, நிறைய விஷயங்கள் ஃபாரின் கிராஜுவேட்ஸ்க்கு. அப்போ நேராக டெல்லி போனேன். பிகாஸ் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டெல்லியில் இருக்காங்க. டெல்லிக்கு போனேன், சென்ட் ஸ்டீஃபன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் அப்ளை பண்ணேன். டெல்லியில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும், அது வேறு பேப்பர் ஒர்க். நல்லவங்கலாம் கம்மியாக தான் கிடைப்பாங்க ஒர்க் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. டெல்லியில் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் 1 வருஷம் சென்ட் ஸ்டீஃபன்ஸில் ப்ராப்பராக படித்தேன். பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பிஜிக்கு அப்ளை பண்ணேன். பிஜியில் அப்ளை பண்ணும்போதும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, நீட் பிஜி இது மெட் பிஜின்னு சொல்லிட்டு, அவங்க ஹெல்ப்பில் தான் படித்தேன். ஹவு டு ப்ரிப்பேர் இந்தியன் எக்ஸாம்ஸ் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு அந்த நீட் பிஜியோட ஓனர் இருக்கார், அவர் என்னோட நல்ல ஃப்ரெண்டு, அதாவது ஆர்கனைசர். அவர் வந்து ஜிப்மரில் வந்து ரேடியேஷன் ஆன்காலஜி முடிச்சு வெளியிறங்கினவர். ஸோ எனக்கு ரேடியேஷன் ஆன்காலஜி தான் ஆகணும்னு ஆயிடுச்சு. அப்படி அப்ளை பண்ணி ஜிப்மரில் வந்து நல்ல ரேங்க் கிடச்சிச்சு. எனக்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது, ஓப்பன் சீட்டு. அது அப்படி மிஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த கவலையில் இருக்கும்போது தான் டிஎன்பியோட ரிசல்ட் வருது. அதில் வந்து எனக்கு ரேடியேஷன் ஆன்காலஜி பத்ரா ஹாஸ்பிட்டலில் கிடச்சிது. எதுவுமே ஐ டென்ட் தாட் அபவுட் இட். ஐ வென்ட் டு டெல்லி, எதுவுமே கவனிக்கலாம். போய் பார்த்தேன், அட்மிஷன் வாங்கினேன், கன்ஃபார்ம் பண்ணேன். அப்புறம் தான் நான் ஹெச்ஓடியை பார்த்தேன். ஹெச்ஓடியை பார்த்தப்போ தே ஆர் வெரி வெரி நைஸ் பீப்புள். டாக்டர் இர்ஃபான் பஷீர், அப்புறம் என்னோட கைடு டாக்டர் ரிதேஷ் சர்மா, ஃபார் எவர் இன்டெப்டட் ஃபார் ஹிம். என்னோட தீசிஸ் டாபிக் ஒன் ஆஃப் த ஆசம் டாபிக் இன் இந்தியா. அது யாருமே பண்ணது கிடையாது அந்த மாதிரி டாபிக், எஃப்எஸ்ஆர்எஸ் அண்ட் பிரெயின் மெட்ஸ். அதாவது கேன்சர் பிரெயினில் போயிடுச்சுன்னா அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம், ஹை ஃபோக்கஸ் பீம் வச்சு, ஃப்ராக்ஷனேட்டட் ரேடியோஸ்டாட்டிக் ரேடியோ சர்ஜரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டெக்னிக்கை வச்சு, அது நம்ம ஊரில் ஆர்சிசியில் தான் இருக்குது அந்த டெக்னிக். இந்த பக்கத்தில் அப்புறம் ஜிப்மரில் இருக்குது, அப்புறம் சென்னையில் போகணும், அப்போல்லா ப்ரோட்டன்சன் அந்த மாதிரி ஏரியாலாம் போகணும். ஸோ ஐ டிட் அ தீசிஸ். இந்த தீசிஸ் அதெல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ எவ்ரி திங் வாஸ் வெல் கோயிங் வெல். அது எப்போ வெல் ஆச்சுன்னா ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் கெட்டிங் இன் டு த ரெசிடென்சி. பிஜி கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் லைஃபே செட் ஆச்சு. ஸோ இதில் நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் சொல்கிறதும் கேட்காதீங்க. நீங்கள் வந்து என்ன டூ அ ப்ராப்பராக ரிசர்ச் பண்ணுங்கள். எங்கே அட்மிஷன் வாங்கினாலும் சரி தான். நீங்கள் வந்து அப்புறம் படிச்சுட்டு இருக்கிற பசங்கள்ட்ட இருந்து அட்வைஸ் கேட்டு அட்மிஷன் வாங்காதீங்க, அவங்களுக்கு தெரியாது என்ன நடக்குன்னா. மூணாவது வந்து இதில் பிரச்சனை எப்போ வருதுன்னா, ஆக்சுவலாக இந்த பசங்க படித்து வெளியே இறங்கி இங்கே வந்து எஃப்எம்ஜி கொடுக்கும்போது தான் அதனோட பர்சன்டேஜ் நான் சொல்லித்தரேன். எக்ஸாக்ட் லாஸ்ட் இயரோட பர்சன்டேஜ் வந்து 7% மக்கள் தான் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லாஸ்ட் எஃப்எம்ஜி. அதாவது 100 பேர் எழுதுனதில் 7 பேர் தான் பாஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த 7 பேரில் எத்தனை வாரம் ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க யோசிச்சு பாருங்கள். எத்தனை பேர் அதில் ரிப்பீட் பண்ணுறவங்க, ஃபர்ஸ்ட் டைமில் பாஸ் பண்ணுறவங்க எத்தனை பேர்? ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, ஒரு ஆள் இருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் ஃபேக்ட்டு. அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து நம்ம இன்டர்ன்ஷிப்பில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க, இது என்ன எனக்கு நடந்த விஷயம், நாலேஜ் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்னு. பிகாஸ் எல்லாரையுமே யூ கேன் ஃபூல் எவ்ரி ஒன். நம்ம டீச்சர்ஸை ஃபூல் பண்ண முடியும், நம்ம நம்பி அனுப்புகிற அப்பா அம்மாவை ஃபூல் பண்ண முடியும், இந்த நாடை ஃபூல் பண்ண முடியும். அப்போ உங்களை படித்த கடவுளையும் ஃபூல் பண்ண முடியாது. ஏன்னா யூ சீட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து லாஸ்ட் இயர் உங்கள் கையில் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குது, 99% மார்க்ஸ் வாங்கிட்டு ஊருக்கு வர்றீங்க, கோச்சிங்கில் சேர்ந்து ஏதோ படித்து கொஸ்டின் ரிப்பீட் பண்ணி கொஸ்டின் பேப்பர் ஆன்சர் பண்ணி எம்சிக்யூஸ் டூ எம்சிக்யூஸ் சொல்லிட்டு எம்சிக்யூஸ் பண்ணி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறீங்க 51% வாங்கிட்டு. பட் வாட் இஸ் அ கான்செப்ட் எங்கே இருக்குது? வித்தவுட் கான்செப்ட் உங்களால் டாக்டர் ஆகவே முடியாது. பேசிக் சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் 2.5 இயர்ஸில் படிக்கிறது தான் விஷயம். அது உங்களுக்கு தெரியல, அவ்வளோதான், உங்களுக்கு டாக்டர் ஆகுக்கு லாயக்கே கிடையாது. அந்த 2.5 இயர்ஸ்னால் உங்களால் ஒரு மினிட்டு கூட செலவு யூ கான்ட் வேஸ்ட் தட் மினிட். அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி தரேன். இஸ் ஆல் குட்? ஸோ என்னம்மா ஆல் குட்? ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி தரேன்.
ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறேன். ஒன்று வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இசிஜி பார்த்துருங்களா? எல்லோரும் இசிஜி எடுங்க, செஸ்ட் பெண்ணை இசிஜி எடுங்க. இசிஜினா எப்படி, அது என்ன பார்க்குறோம், அதோட வேவ்ஸ் என்னது, அதுக்கெல்லாம் மீனிங் இருக்குது. பி வேவ் இருக்குது, கியூஆர்எஸ் இருக்குது. பி வேவ்னா ஆர்ட்ரியல் கான்ட்ராக்ஷன், அது மெக்கானிக்கல். அதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது, அதில் வந்து சிக்னல் டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் ஆகுது. அந்த சிக்னல் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதில் மல்டிபிள் சேனல்ஸ் இருக்குது. மல்டிபிள் சேனல்ஸில் என்னெல்லாம் அயன்ஸ் ஒர்க் ஆகுது, அதோட சேனல்ஸோட ஜெனட்டிக் பேக்ரவுண்ட் என்னது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃபுல்லாக நம்ம படிக்கிறோம். அப்போ வெறும் ஈஸியாக பார்த்துட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் புரியாமல் ஏதாவது சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா இட் டசன்ட் மேக் எனி சென்ஸ். யூ கேன் ப்ராக்டிஸ் மெடிசன், உங்களால் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. இட் டசன்ட் மேட்டர் நீங்கள் எஃப்எம்ஜி பாஸ் பண்ணீங்களா இல்லை, இட் டசன்ட் மேட்டர். உங்களால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே முடியாது, லாயக்கே கிடையாது. அதனால தான் இங்கே உள்ள டாக்டர்ஸ், இங்கே படித்த டாக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு எஃப்எம்ஜியை பார்த்தா பிடிக்காது. பிகாஸ் தே நோ நத்திங். அப்புறம் எஃப்எம்ஜி படிக்கிறவங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் என்ன ஆகுதுன்னா, தே நோ ஹவு டு குக். அவங்க வந்து செட்டிநாடு பிரியாணிலேருந்து தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி வேறு உண்டு பண்ணுவாங்க ஈவினிங் இருந்துட்டு. ஆனால் படிக்க வேண்டிய விஷயங்களை கோட்டை விட்டுருவாங்க. நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம தமிழ் மண், தமிழ் ட்ரெஸ்ஸு அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஜீன்ஸும் ஜாக்கெட் எப்படி பண்ணணும், கலர் இது முடிக்கு என்ன ஹேர் டை பண்ண முடியும், எங்கெல்லாம் நமக்கு க்ராப் பண்ண முடியும், என்னெல்லாம் ட்ரெஸ்ஸு, என்னெல்லாம் கம்பெனி, இதெல்லாம் நல்லபடியாக தெரியும். தே டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ஃபிசியாலஜி, வாட் இஸ் அனாட்டமி. அவங்களுக்கு ஐடியாவே கிடையாது. இதெல்லாம் படிச்சுட்டு என்ன நினைப்பாங்கன்னு சொன்னால், ஊரில் வந்துட்டு ஆமாம் நீங்கள் எஃப்எம்ஜி நாங்கள் இவ்வளோ குவாலிஃபை பண்ணி எஃப்எம்ஜி பாஸ் பண்ணிருக்கோம், வாங்க வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு. அது அப்படிலாம் கிடையாது. ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இஃப் யூ டோன்ட் நோ திங்ஸ் யூ ஆர் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். அவரோட எக்ஸாம்பிள் 1.5 மாதம் முன்னாடி நடந்த விஷயம். எங்களோட கேஷுவாலிட்டியில் பேஷண்ட் வந்துச்சு, ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட். தலையில் அடிபட்டு பேஷண்ட் வந்தாச்சுன்னா தலைக்குள்ளாடி ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அது வந்து லைஃப் த்ரெட்டனிங். அதாவது யூ ஹேவ் டு டிஸ்கிரிமினேட். எப்போ உயிருக்கு ஆபத்து எப்போ இல்லை, அது மாதிரி நம்மளோட ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோக்காலே சேஞ்ச் ஆகும். அதுதான் மெயின். அப்போ தலையில் அடிபட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகுனா, முதல்ல கொஞ்சம் ப்ளீட் வரும், கொஞ்சம் அன்கான்ஷியஸ் ஓர்ம சக்திலாம் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு லூசிட் இன்டர்வல் இருக்கும், 20 minutes கேப் இருக்கும். அதில் வந்து அவங்க எந்திரிச்சு உட்காருவாங்க, பேசுவாங்க, எல்லாமே ஓகே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு டிட்டோரேட் ஆயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் we cannot reverse. அந்த லூசிட் இன்டர்வல் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும், அந்த ஒரு ஆபத்துலேருந்து காப்பாற்றணும்னா. ஸோ இங்கே வந்து பேஷண்ட்டு அடிபட்டு ஒரு 22-year-old மேல் ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு வந்தப்பறம் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இன்டர்ன்ஸ் இருக்காங்க, 11 இன்டர்ன்ஸ், எல்லாருமே ஃபாரின் கிராஜுவேட்ஸ். இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னு சொன்னால், எல்லாருக்குமே மஸ்காரா அப்படி இருக்கும், ஜீன்ஸு கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கும், ஷார்ட்ஸ் கொஞ்சம் கீழே இருக்கும், என்னெல்லாம் மேக்கப் போடுமா எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. நெயில்ஸு, டாக்டர்ஸுக்கு வந்து நெயில்ஸ் வளர்த்தவே முடியாது. யூ ஹேவ் டு டூ பெர்கஷன்ஸ். நெயில் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கவே கூடாது, ஷார்ட். எல்லாருக்குமே நெயில்ஸ் அப்படி வளர்ப்பாக இருக்கு, ஹை ஹீல்ஸ் போட்டுட்டு அப்படி நடக்கிறாங்க. ஆணுங்க சொல்லவே வேண்டாம். அவங்கள அந்த பொண்ணுங்களை பார்த்துட்டு அவங்களாம் ஜாலியாக நடந்துட்டுருக்காங்க. பேஷண்ட் வந்தப்போ எவ்ரி ஒன் இஸ் ஆக்டிவ். எமர்ஜென்சியில் என்ன பண்ணும் அப்போ நான் சொன்னேன், என்னோட கன்சல்டன்ட், சர்ஜரி கன்சல்ட், நான் வந்து ஆன்காலஜி சர்ஜிக்கல் கன்சல்ட் சொன்னேன், டேய் போய் சிடி எடுத்துகிட்டு வாங்கடா. பேஷண்ட் முதல்ல ஹெட் சிடி தான் எடுப்பாங்க, ஜஸ்ட் டு சி ப்ளீட் இருக்கா இல்லை, ப்ளீட் இருக்கா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறது. சிடி எடுக்க இந்த 11 பசங்களை அனுப்புகிற என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா, லிட்ரலாக ஃபோன் வீடியோ எடுத்துகிட்டு சிடி மெஷினு, சிடி ரூமு, சிடியில் பேஷண்ட்டை உள்ளே ஏற்றுறது, அதெல்லாம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம சிடின்னு சொல்லாச்சு, எமர்ஜென்சியில் சிடின்னு சொல்லாச்சு. என்ன மீனிங்னா, சிடி என்ன பார்க்குறீங்க, வாட் இஸ் அ ஃபைண்டிங், அதுதான் அந்த டாக்டர் கேட்டார். என்ன சொல்கிறது, இந்த பசங்களை என்ன சொல்கிறது, இந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை, ஒரு ஆளோட லைஃப் ஆபத்து, அதுலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல அவங்களுக்கு. என்ன அந்த அதுதான் தே ஆல் பாஸ், எல்லாருமே எஃப்எம்ஜி பாஸ் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதுதான் யதார்த்தம். இது வந்து நம்ம படிக்க விட்ட அம்மா அப்பாவுக்கும் தெரியாது, கூட வாழ்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தெரியாது. இது அவங்களுக்கும் தெரியும், அவங்க எங்கே ஒர்க் பண்ணாங்களோ அங்கே உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் தெரியும். இது வெளியே தெரிய வராத விஷயங்கள். ஸோ இதெல்லாம் ஏன் நடக்குன்னா, பிகாஸ் எந்த கண்ட்ரியில் போனாலும் தே டோன்ட் டீச் யூ, அவங்க சொல்லி கொடுக்குறதே கிடையாது, கான்செப்டே கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள், ஒரு மருந்து சேர்த்து நார்மலாக அனஸ்தீசியா, லோக்கல் அனஸ்தீசியா வரும், அது சில இடங்களில் கொடுக்க முடியும், சில இடங்களில் கொடுக்க முடியாது. சில இடங்களில் கொடுத்தாச்சுன்னா அந்த இது கேங்க்ரின், அது செத்துப்போம், அந்த டிஷ்யூவே செத்து போயிடும். அது எப்போ கொடுக்கலாம், எங்கே கொடுக்குறதுலாம் தெரியணும்னா யூ நீட் அ பேசிக் சப்ஜெக்ட், பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன, 1 2 3 4 5 6 நம்பர்ஸ் இருக்கலாம், அது தெரியாதவன்ட்ட போயிட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் சொல்யூஷன் என்ன நடக்கும், யூ கான்ட் கெட் சேம் ப்ராப்ளம். அவங்களுக்கு இப்போ மக்கள் என்ன 12 into 12 என்ன வரும்னு தெரியும் அவங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக. 12 into 13 பண்ணிச்சுன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது. பிகாஸ் 12 into 12 MCQ டிக் பண்ணியிருக்காங்க, 12 into 13 MCQ டிக் பண்ணல. பிகாஸ் நம்பர்ஸும் தெரியாது, மல்டிப்ளிகேஷன் தெரியாது. அதுதான் நம்ம எஃப்எம்ஜியோட கதை.
அதனால அது இப்போ தெரியாது, இப்போ வர்ற பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியாது, இப்போ அட்மிஷன் எடுக்கிற பசங்களுக்கு தெரியாது. இப்போது நான் படிக்கும்போது என்னோட ஜூனியர்ஸ் நிறைய வந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் என்கிட்ட எத்தனை வாட்டி சண்டை போட்டிருக்காங்க தெரியுமா? பிகாஸ் டிஎஸ்எம் பாருங்கள், காக்கஸஸ் பாருங்கள், பிளாக்ஸ் யூனிட்ஸ் பாருங்கள், அவங்களுக்குலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் நடக்குது, ஃப்ரெஷர்ஸ் பார்ட்டி இருக்குது, கேட் வாக் நடக்கிறாங்க, ஃபேஷன் வீக் இருக்குது, அந்த இது இருக்குது, இந்த இது இருக்குது, தே ஆர் பார்ட்டி, அவங்களுக்கு பார்ட்டிஸ் இருக்குது, இவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது, எல்லாருமே பாஸ் பண்ணுறாங்க, ஏன் எங்களை மட்டும் இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துறீங்க, ஏன் இந்த இதில் வந்து படிக்கணும்? என்னன்னா எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் என்ன பிரச்சனைனா, நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, they don't listen. எவ்வளோ பைசா கொடுத்தாலும் சரி தான், எந்த ஏஜென்சி வந்து சொன்னாலும் they don't listen, they don't care. படிக்க முடிஞ்சு பாஸ் ஆச்சுன்னா அடுத்த கிளாஸுக்கு போய், இல்லைன்னா உட்காந்து படிச்சுக்கோ, அதுதான் அங்கே உள்ள கணக்கு. they don't listen at all. அந்த ஒரு விஷயந்தான் அது நம்ம மக்களுக்கும் பிடிக்காது, இங்கே இருந்து போகிற பேரண்ட்ஸுக்கும் பிடிக்காது. பிகாஸ் பேரண்ட்ஸ் வச்சாரு இவ்வளோ காசு செலவாகுது, டே ஃபெயில் ஆகிட்டான், எப்படியாவது கை கால் பிடிச்சி பாஸ் ஆகிட்டு அடுத்த கிளாஸுக்கு போட அப்படி. பட் மெடிசனில் அது கிடையாது. யூ கான் டூ தட். நீங்கள் இங்கே உள்ள மெடிக்கல் காலேஜில், எய்ம்ஸில், ஜிப்மரில், அலிகர் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டி, இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸில் போயிட்டு பாருங்கள் பசங்க எப்படி படிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. பிஜி ப்ரிப்பரேஷன் ஏதாவது லைப்ரரியில் போய் பாருங்கள் எத்தனை ஹவர்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவ்வளோ கஷ்டம், அவ்வளோ எஃபோர்ட் இருக்குது. அப்புறம் வேற ஒரு விஷயம், நான் பேரண்ட்ஸு இது எஃப்எம்ஜிக்கு அனுப்புகிற பேரண்ட்ஸோட மைண்டில் வைக்கிற விஷயம், ஒரு வாட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாரின் எங்கே படித்தாலும் சரி தான், இப்போ ஃபாரின் போயிட்டாங்கன்னா இட் டசன்ட் மீன் தட் உங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகலாம். ட்ரஸ்ட்னு உள்ள விஷயம், அது நம்ம எப்படி வளர்த்தணும், ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனாலிட்டி பொறுத்து. ட்ரஸ்ட்னு விஷயம் இட்ஸ் வெரி பிக் கொஸ்டின் மார்க். ரெண்டாவது வந்து அவங்க அனுப்புகிற மார்க் ஷீட்டோ அவங்க பண்ணுற ரிசர்ச் இட் டசன்ட் மேட்டர் அட் ஆல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் பசங்க, நான் கைனகாலஜியில் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு இந்த என்இஜிஎம்மில் பப்ளிகேஷன் இருக்குது, நான் அது பண்ணி இது பண்ணிருக்கேன். இந்தியாவில் வந்தீங்க இல்லை எந்த கண்ட்ரியில் போனால் இட் டசன்ட் மேட்டர். எம்பிபிஎஸ்ன்னு சொன்னால் இட்ஸ் லைக் 12th grade. எம்பிபிஎஸ் வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது. யூ ஆர் அ 12th grade ஸ்டூடெண்ட், நத்திங். உங்கள் அட்வைஸ்க்கும் வேல்யூ கிடையாது, உங்கள் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனுக்கும் வேல்யூ கிடையாது. யூ ஆர் த ஜூனியர் மோஸ்ட், லோவர் மோஸ்ட் இன் த ஹைரார்கி. அது எப்போ வரும்னா பிஜி பண்ணுமா மட்டும்தான். யூ ஹேவ் டு டூ எ பிஜி. அப்போ தான் யூ ஆர் ஆக்சுவலி சீயிங் எ பேஷண்ட், யூ வில் பி ஏபிள் டு டச் த பேஷண்ட். ஏதாவது ப்ரொசீஜர் பண்ண, ஆர்த்தோபெடிக்ஸ் ஆகட்டும், சர்ஜரி ஆகட்டும், கைனகாலஜி எதுவாக இருந்தாலும், அப்போ தான் நம்ம எக்ஸாக்டாக யூ ஆர் பிகமிங் எ டாக்டர். அப்போ எஃப்எம்ஜியில் 7% இருக்குண்ணா பாசிங் ரேட் இருக்குது. ஆஃப்டர் 4 to 5 years of ப்ரிப்ரேஷன், நீட் பிஜி எப்படி குவாலிஃபை பண்ணுவாங்க, எப்படி பிஜி படிப்பாங்க? எல்லாருமே அதிலே நிப்பாட்டிருப்பாங்க. எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு வந்துட்டான், அவன் அங்கே ஒர்க் பண்ண, எங்கே போன, யாருமே ஒர்க் பண்ணல. 40,000 50,000 மேலே சேலரி கிடைக்காது யூஜிக்கு. ஜூனியர் ரெசிடென்ட்க்கு சேலரி எப்போ வளரும்னா கன்சல்டன்ட் ஆனதுக்கப்புறம். அப்போ தான் நம்ம சேலரியே வளரும். இங்கே நம்ம பார்க்குற டாக்டர்ஸ்லாம் சும்மா கிடையாது, they're not fools. இங்கே என்ன பெனிஃபிட்னா, ஒரு வாட்டி நீங்கள் பிஜி இங்கே ஊரில் அட்மிஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்கள் லைஃப் செட்டு. நீங்கள் படித்தா போதும், காசு செலவில்லை, படித்தா போதும். யூ கேன் டூ த பிஜி பண்ண வச்சுன்னா யூ செட். பெரிய ஆனால் நம்ம மக்களுக்கு நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜில் இருக்கும். நம்ம முதல்ல காசு செலவு பண்ணி படிக்க அனுப்புகிறோம், 6 வருஷம் படித்து இங்கே வந்துட்டு எம்சிஏ பாஸ் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வெளியே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கோச்சிங் ஜாயின் பண்ணுங்கள், ஒரு பிஜி எடுங்க. இட்ஸ் இம்பாசிபிள். அப்போதைக்கு லைஃப்பில் வேறு ப்ரெஷர்ஸ் வந்துடும். கல்யாணம், பொண்ணு பாருங்கள், பொண்ணுன்னா கெட்டி விடுங்க, எப்படியே செட்டில் ஆகி தான் ஆகணும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, வாட் எவர் ஏதாவது கிடச்சினா அதில் செட்டில் ஆகிட வேண்டியது. அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் அது இப்போ சொன்னால் புரியாது, அப்போ தான் வரும், அந்த டைமில் தான் வரும். ஸோ parents have to be careful. என்னெல்லாம் ஸ்வீட் டாக் இருக்கோ இட் டசன்ட் ரியலி மேட்டர். எல்லாமே போய் எப்படி நம்ம வந்து கடையில் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இது வாங்க போகிறோமோ, எப்படி நம்ம செல் பண்ணுறாங்களோ, இட்ஸ் சேம், இட்ஸ் மார்க்கெட்டிங் கிமிக். அது இங்கே உள்ள பெரிய கன்சல்டன்சி ஆனாலும் சரி தான், இங்கே மெட்ராஸில் இருக்கிற நேதாவாக இருந்தாலும் சார், இட்ஸ் ஆல் கிமிக். எல்லாருமே அப்படி தான். எவ்ரி திங் மேட்டர்ஸ். வாட் இஸ் அ நாலேஜ். நீங்கள் அனுப்புகிற பசங்களுக்கு என்ன நாலேஜ், டாக்டர் ஆகக்குள்ள கெப்பாசிட்டி இருக்கா, எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கா, 12 hours 13 hours உட்காந்து படிக்கிறதுக்குள்ள கெப்பாசிட்டி இருக்கா, தட் இஸ் வாட் மேட்டர்ஸ். அது இல்லை, உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தோணுது ஹீஸ் அ பிஏ ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு, நம்ம வந்து ஜபர்தஸ்தி ஃபோர்ஸ் பண்ணி மெடிசன் ஆகிறோம்னா தட் இஸ் அ பிக் மிஸ்டேக் இன் லைஃப். அதனால் உட்காந்து டிசைட் பண்ணி, அதனால் சொன்னேன், என்னோடய பேச்சு பலருக்கு பிடிக்காது. ஐம் கோனா பி வெரி ஷார்ப், ஹார்ஷ், ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். பிடிக்கலனா ஐம் சாரி ஃபார் தட். லைஃப்பில் வந்து ரியாலிட்டி வந்து ரொம்ப ஈஸி. எந்த ரியாலிட்டியுமே ஸ்வீட் கிடையாது, இட்ஸ் ஆல் ஹார்ட். இப்போ வாழ்ந்து இவ்வளோ பெரிய உங்களை இப்போ படிக்க வைக்கிறாங்களே உங்கள் பேரண்ட்ஸ், அவங்களுக்கு தெரியும் ரியாலிட்டி. அவங்க இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. பசங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், உங்களை இவ்வளோ கஷ்டப்படுங்க, வெளியே போயாவது டாக்டர் ஆகணும், இவ்வளோ கஷ்டப்பட இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா தே நோ த ரியாலிட்டி. லைஃபோட ரியாலிட்டி தெரியும். உங்கள் மேலே இருக்கிற ட்ரஸ்ட்டுனால தான் அனுப்புகிறாங்க. அந்த ட்ரஸ்ட்டை கைவிடக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் சீட் யுவர் பேரண்ட்ஸ். எதுவாக இருந்தாலும், சின்ன விஷயம் இருந்தாலும் தான், பெரிய விஷயங்கள் தான், உங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட போய் சொல்லக்கூடாது. ஃபீஸ் கொடுத்துட்டான்ப்பா அதை போய் ஃபுட் அடிக்கிறது, அது கிடையாது.
25 இது ஏதாவது தேவையில்லாத விஷயங்கள், கார் வாங்குறது, பைக் ஓட்டுறது, ஃபோட்டோ எடுக்க, இன்ஸ்டாகிராம், தீஸ் ஆர் ஸ்டூபிட் நான்சென்ஸ். இதெல்லாம் லைஃப்பில் ஒரு ரெலவன்ஸும் கிடையாது. நீங்கள் அது எப்போ இட்ஸ் நாட் கோனா ஹெல்ப். நீங்கள் எவ்வளோ தான் ஒயிட் கோட் போட்டுட்டு கிராஜுவேஷன் அந்த பிளாக் கோட்டெல்லாம் போட்டு நான் கிராஜுவேஷன் ஐம் டாக்டர் டசன்ட் மேட்டர், நோபடி. இங்கே வந்து எஃப்எம்ஜி கிளியர் பண்ணலன்னு வச்சுங்க, யூ ஆர் 12th grade, இட்ஸ் நாட் கோனா சேஞ்ச். உங்கள் எஃப்எம்ஜி உங்கள் ஃபாரின் டிகிரிக்கு ஒரு வேல்யூவும் கிடையாது. நீங்கள் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஷார்ட்கட்ஸ். என்ன ஷார்ட்கட்? ஜெர்மனி போகலாம், ஜெர்மனிக்கு 3 வருஷம் லாங்குவேஜ் பண்ணி அங்கே போய்ட்டு என்ன நர்ஸாக ஒர்க் பண்ணுவீங்க, யூ நாட் கோனா பி a doctor. இங்கே உங்களுக்கு இந்த இவ்வளோ ஈஸியான எக்ஸாம் உங்களுக்கு குவாலிஃபை பண்ண முடியலைன்னா how are you going to work in UK or US? இட்ஸ் இம்பாசிபிள். எல்லாமே ஷார்ட்கட் தான். லைஃப்லாம் ஷார்ட்கட் கிடையவே செய்யாது, ரைட்? ஸோ அதனால டேக் எ டெசிஷன். என்னோட ஒரு கான்ஃபிடென்ட் என்ன சொன்னால், டிடிஎம்மில் படிச்சிங்கன்னா ஒரே விஷயம், யூ ஒன்ட் பி வெரி ஹாப்பி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹாப்பியாக இருக்குது, எப்போவுமே கரைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க, அம்மா இது கஷ்டமாக இருக்குமா, எக்ஸாம் வருதுமா, அழுது தான் இருப்பாங்க. பட் தட் இஸ் கோனா ஹெல்ப் இன் த எண்ட். கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும். ரெண்டாவது, அந்த எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் அந்த லைஃப் இருக்கலாம், ஃப்ளாம்பாயிண்ட் லைஃப், பார் போனோம், கிளப் போனோம், அடித்து போச்சோம், அது இது அதெல்லாம் நடக்காது. அப்புறம் சில பேரண்ட்ஸோட கன்சர்ன், அம்மா இட்லி கிடைக்குமா, தோசை கிடைக்குமா, என் பிள்ளைக்கு பரோட்டா தான் பிடிக்கும், அது கிடைக்குமா, குளிர் எவ்வளோ குளிராக இருக்கும். உண்மையில் டாக்டர் ஆகிற பசங்களுக்கு இதெல்லாம் விஷயமே கிடையாது. இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டெப்த், எவ்வளோ டீப்பான விஷயம், எவ்வளோ சீரியஸான விஷயம் புரிஞ்சிச்சுன்னா திஸ் ஷுடன்ட் பி அ மேட்டர். நான் அது சில பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு சொல்லுவாங்க, அம்மா அதில் வந்து ஃப்ரைட் ரைஸில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு கூடுதலாக இருந்துச்சு, எப்படிமா என்ன பசங்க உப்பு கூடுதலாக கொடுத்தாங்க, தமிழ்நாட்டில் நல்லா. I'm sick of these people. அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் நிறைய. பிகாஸ் they have no idea எந்த ஃபீல்டில் போகிறோன்னே தெரியாது. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஷுட் ஸ்டாப். அதனால தான் நான் இங்கே வந்த விஷயமே, எனக்கு இன்னைக்கு என்னோட ஓபிடி அதை எடுத்து இன்னைக்கு லீவ் எடுத்து ஃப்ளைட்டில் வந்து இன்னைக்கு எனக்கு போகணும். எனக்கு 6 o'clock ஃப்ளைட் ட்ரிவாண்டத்துலேருந்து வந்து பேசுறது காரணமே, மக்கள் இங்கே படிக்கிற மக்கள் அவங்களுக்கு லைஃப்பில் வந்து துரோகம் பண்ணிடுறாங்க. அதை சொல்கிறதுக்கு தான். அந்த ஒரு விஷயந்தான். வெளியே அனுப்புறீங்க. நான் படித்த யூனிவர்சிட்டி எனக்கு கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்ல முடியும், அந்த பையன் படிப்பான், அந்த பொண்ணு படிப்பா, மரியாதைக்கு இருந்து படிப்பா, 12 hour இருந்து படிப்பா, எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண தைரியம் இருக்குன்னா யூ கேன் சென்ட் டு அவர் யூனிவர்சிட்டி. இல்லை அது இது ஏதாவது ரீசனு சொல்லிட்டு உழப்புற விஷயம் இருந்துச்சுன்னா எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் அனுப்பிடாதுங்க. பிகாஸ் லைஃப் இஸ் கோனா பி டஃப். நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது, ஃபுல்லாக யூனிவர்சிட்டிஸ், திருகிஸ்தான் ஸ்தான்ஸ் இருக்குது, ரஷ்யா இருக்குது, யுக்ரைன் இருக்குது, சைனா இருக்குது, ஃபிலிப்பைன்ஸ். யூ ஹேவ் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ். எங்கே வேணாலும் போகலாம். எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் வரணும்னா யூ நீட் ஹேவ் ப்ராப்பர் ஐடியா, ப்ராப்பராக டாக்டர் ஆகணும்னு விரிய இருக்குது. யூ ஹேவ் அ எய்ம். இங்கே வந்து எம்சிஏ கிளியர் பண்ணுறதுல எய்ம், டு கெட் அ பிஜி எடுக்கணும்ல எய்ம் இருக்குது. யூ வாண்ட் டு பிகம் ஆர்த்தோபீடிஷியன் ஆர் கார்டியாக் சர்ஜன் ஆர் பீடியாட்ரிஷியன் ஆர் கைனகாலஜிஸ்ட், அப்படி கரெக்டாக எய்ம் இருக்குது. அதுக்கு தான் ஒர்க் பண்ணுற இருந்தால் மட்டும் அட்மிஷன் எடுங்க. அந்த மாதிரி எய்ம் இருந்தால் மட்டும்தான் டாக்டர் ஆகணும். இல்லை என்னோட லைஃப் சூப்பர் ஆகிடும், எம்பிபிஎஸ் முடிச்சோன்னா டிஹெச்ஏ எக்ஸாம் எழுதி துபாயில் போய் 4000 dirhams உண்டு பண்ணுறேன், தட்ஸ் நாட் கோனா ஹெல்ப். ஒரு வருஷம் 6 மாதம் மேலே யூ கான் சர்வைவ். அது அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் தெரியும். நர்ஸ் வேறு ஒரு பெட்டே இங்கே வாடான்னு சொல்லுவாள், என்னடா மருந்து எழுதியிருக்கேன், என்ன எழுதியிருக்கான்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் they don't even know how to write the history. ஒரு ஹிஸ்ட்ரிக்கு அதனோட ப்ரோட்டோகால் இருக்குது. யூ ஹேவ் டு ரைட் எக்ஸாக்ட்லி ஹவ் யூ ஹேவ் டு டேக் இட். ஒரு பேஷண்ட்டை இன்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா என்ன பேசலாம், என்ன பேசக்கூடாது, எப்படி எழுதலாம், என்னெல்லாம் கேட்கணும், எல்லாம் கேட்கக்கூடாது, எப்போ பேஷண்ட்டை பேச விடணும், எப்போ நம்ம லீடிங் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணணும், என்னெல்லாம் லீடிங் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, என்னெல்லாம் ஹிஸ்ட்ரி ரிலவென்ட் ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கணும், இதுக்கெல்லாம் மீனிங் இருக்குது. சும்மா கிடையாது. ஒரு டாக்டர் பல்ஸை பார்க்குறான்னு, பழைய டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அவர் கையை நாடியை பிடிச்சிட்டே சொல்லுவார் இவருக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. அது ஏன்னா there's a physiology, they understand. அதில் அவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்குது. அவனோட ஸ்பீடு, ரேட்டு, அவனோட மர்மர், அதோட டைம் சேஞ்ச், இட் சேஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். பல டிசீஸ் வேறு அதை வச்சு சொல்ல முடியும். அதனால தான் நம்ம இங்கே உள்ள பழைய டாக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாடியே பிடிச்சி சொல்லுவாங்க. இப்போ ஏதாவது டாக்டர் சொல்லுவாங்களா, நீங்கள் பார்க்குறவங்க தான் இந்த டாக்டர்ஸ் பார்ப்பாங்க. ஆமாம் இது ஹார்ட் ரேட் வந்து 96 இருக்குது, அது மேலே அது எல்லாருக்குமே தெரியும். என்னப்பா வேறு என்னது, நம்ம பிபி பார்க்குறாங்க, மெஷினை ஆன் பண்ணி, எலக்ட்ரிக் மெஷின் ஆன் பண்ணி, பிபி இஸ் 160/something. அது மீனிங் என்னது, வாட் இஸ் 160 என்னது? They have no idea because physiology உள்ள சப்ஜெக்ட் அவ்வளோ டீப்பான விஷயம். இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஒரு வாட்டி வாசிச்சவனு புரிகிற விஷயம் கிடையாது. அனோட்டமி இவ்வளோ டீப்பான விஷயங்கள். யூ ஹேவ் டு ரீட். அவ்வளோ ரீட் பண்ணால் தான் அந்த கான்செப்டே உள்ளே ஏறும். எம்சிக்யூ சால்வ் பண்ணோன்னா யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபிசியாலஜி, இம்பாசிபிள். பேத்தாலஜி, ராபின்ஸ் பேத்தாலஜி, இட்ஸ் மோர் தென் 4000 pages. எப்படி படிப்பீங்க? அது தெரியாமல் எப்படிப்பா எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறீங்க? ஹாரிசன்ஸ் 7000 pagesக்கு மேலே இருக்குது. இன்டர்னல் மெடிசன், ஷார்ட் சர்ஜரி எடுத்தீங்கன்னா அது வேறு 7000 இருக்குது. இது வந்து யூ ஹேவ் டு ஃபினிஷ் ஆல் தீஸ் இன் ஸ்பேன் ஆஃப் 5 years.
அதை ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா 14 வருஷம் இருக்கும் டெய்லி படிச்சிங்கன்னா. அதெல்லாம் ஒரு டைம் ஃப்ரேம் உள்ளாடி இருந்து படித்து யூ ஹேவ் பிஎம் ஏ டாக்டர். அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ என்னோட அட்வைஸ், டேக் இட் சீரியஸ்லி. இது ஒரு விளையாட்டு கிடையாது. உங்கள் லைஃபு, பலரோட லைஃபு, உங்கள் பேரண்ட்ஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு, உங்கள் நாடோட ஃப்யூச்சரு, உங்கள் ஃப்யூச்சரு, நீங்கள் உங்கள் லைஃப் பார்ட்னர் வருவாங்களா, உங்கள் குழந்தைகளோட ஃப்யூச்சர் எல்லாமே இதில் இன்வால்வ்டாக இருக்குது. ஸோ டேக் இட் டெசிஷன் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் ஐ விஷ் ஆல் த பெஸ்ட். நான் கிளம்ப வேண்டி தான், ஐ ஹவ் ஃப்ளைட் டு கேட்ச். என்னோட நம்பர் கொடுத்துட்டு போகிறேன். எனி கொஸ்டின்ஸ் ரிகார்டிங் ஸ்டடீஸ் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ. எங்கே படித்தாலும் தான், நீங்கள் எந்த கண்ட்ரியில் படிச்சாலும் ஐ டோன்ட் கேர். இஃப் யூ ஹேவ் டவுட்ஸ் அபவுட் ஸ்டடீஸ், எப்படி படிக்கணும், என்னாலும் சப்ஜெக்ட் படிக்கணும், எவ்வளோ ஷார்ட்டாக இருக்குன்னு எப்படி படிக்கலாம், ஏதாவது டவுட் இருந்தால் யூ கேன் காண்டாக்ட் மீ எனி டைம். ஃபோன் பண்ணால் சில பேர் எடுக்க மாட்டேன்னு வரும், பிகாஸ் டே டைமில் பிஸியாக இருப்பேன். யூ கேன் புட் a வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எனி டைம், ஐ வில் ரிப்ளை இட். அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ. ரொம்பவே அழகாக எல்லாருக்கும் தமிழில் புரிகிற மாதிரி ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். I would like to call Dr. Yuri, Dean at Rastovi Campus, David Vildiani Medical University, to give a keynote address. Good afternoon to everyone. I want to thank our hosts, Bright Educational Consultancy, hosts who made this day possible. Wonderful venue, everything wonderful. For me, it's first time in India, and I'm pleased with Indian hospitality and really impressed with people, with food, with everything. So I'm still under emotions and under positive emotions. It's our pleasure to welcome young future doctors, young people, their parents. I know that many parents and many families traveled from far places, and it's our pleasure, duty and honor to share as much information as we can, and we are open for conversation and discussion even after official part of our meeting. We wish to clear all your doubts and provide all information which we can as much as possible. It's really privilege and honor to be here. We with pleasure accepted invitation from Bright Educational Consultancy, and we are happy to be here. I want to introduce myself and briefly introduce our university. Many details were already mentioned, and thanks to Dr. Shid, he already mentioned it. It is really our pleasure to have him with us. He is our very honorable graduate, but unfortunately he has a flight, so if he will be leaving in few minutes, we can have contact with him through WhatsApp and phone. Let me introduce myself. I'm Yuri Migriauli. I'm also graduate from our university, and it's my privilege to serve my university as a dean, and I'm serving in Rustavi campus. It is a place where we have international students. Shortly about international students in DTMU, we have around 450 international students from all over the world, but 90%, 400 students are from India. We have students from Kerala, from Tamil Nadu, from many different parts of India, from Gulf countries, but originally families' parents are from India. So we have huge experience with students from India. We tried our best to help them to settle in new country, because for many of them it is first time they are traveling abroad and traveling out of their families, and we understand concerns and doubts of parents. We take responsibility for their first steps of life, and also we take responsibility for their education. It was already mentioned that education in our university is tough and strict, but toughness and strictness is in demanding. We demand daily study, we demand daily attendance from students. Medicine cannot be studied part-time. Students cannot study part-time
And by skipping days, if, for example, in school it is possible to skip few days and catch up on weekends or before exams, school syllabus can afford that. But in case of DTMU, our syllabus is very intensive. We ask hard work from day one, but we should understand that this hard work is needed not for us, but for children's future. Parents and parents, families in Georgia, like in India, have same interests and same goals for their children. Every family, every parent wants bright future to their families, and we should look forward not only to the first day, but we also look forward after 6 years. We take responsibility for quality of education of our graduates after 6, after 10 years. And Dr. Sheed is a very good example. After many years, still is in touch with us. We are responsible for every graduate's progress. It's not only 6 years, it's not only one or few years. We are responsible for quality of education. And as parents in Georgia, in India, or any other country, every family, every parent wants good future for their children. And daily work, daily investment of time, because this is message for children, message for young doctors, that their part is to work hard daily, their part is to study hard. Rest, backup and support will come from families, and the families are supporting their professional growth to pursue medicine and become good doctors. So everyone should do their part, and our part is to supervise educational process, because we do not want numbers, we want quality. DTMU stands for quality, and we try our best to give them best quality of education. It was already mentioned that syllabus in DTMU is USMLE based. It is slightly modified, and the syllabus which can afford preparation for many international exams. We have hundreds of graduates who already work in United States, like motivation of families in India, for example, to help children become good doctors and get education abroad. Same interest in Georgia. Georgian parents also, they try to invest time and funds into their children's future, and they going to US because US American healthcare system considered one of high quality systems. Shortly about the syllabus, it is still adjusted USMLE based syllabus. USMLEs are exams, there are several exams, and very first exam is step 1. So like in step 1, basic theory subjects tested. The same way, first stage in DTMU is also teaching basic knowledge of theoretical part of medicine. DTMU syllabus consists of 6 years. In Europe, generally studies 6 years, and our 6 years are split into 3 parts. This is 6 years, and there is semester-wise study. There is 2 semesters per year, fall semester and spring semester, so there is totally 12 semesters. First 5 semesters, students studying theoretical subjects, plus also basics of clinical subjects. So they create good, strong basement, and this 5 semester study knowledge is tested on filter exam after 5 semesters. After passing this exam, students moving to next stage, clinical stage. Next 3.5 years they are spending in hospitals. It is a fully hospital-based study process, and last year, out of 3.5, last 2 semesters, it is a clerkship, internship in Georgia, and still they spending their time in hospitals. And regarding
regarding study pattern, it is very, very intensive from day one. We request daily studies, daily attendance, and we try to explain for reason for this. We want to explain to children that this is required for their future, because we should not look forward for 1 year goals. We should look forward for long-term goals, because this is investment and hopes of families, and they should build their future. This is crossroad. At this moment, every families have crossroad. School stage, very important stage, is completed, and now every family should do good research, and it's our pleasure to help you in this research. We provide information from our side, and everyone should do good research, explore different options, and that's why we are here. And questions, doubts are more than welcome. Please feel free to approach us after official part of program. Regarding our international students, our Indian students, yes, study is our priority. Yes, high quality of education is our priority, because this is something what will help them in future. And but we understand that this is besides education. Sorry. Wishing Dr. Sheet good flight. Hope you will reach safely. Education is our priority, and quality of education is our priority. We also understand that young people, young doctors need still additional support, and that's why we are here. Students are not left alone. They are not left alone with books and portions and exams. There is academic faculty and staff members who are helping them to achieve their goal and collect and build their knowledge. Besides the educational part, we have also extracurricular activities. With pleasure, I want to mention that just 1 month before, we had Culture Day, Ethnic Day in our Rustavi campus. Very good program. Our senior students arranged very good program. We are celebrating together festivals, Indian festivals together. We have flag hoisting ceremonies every year. We keep Indian flag in our Rustavi campus, because we know that education is priority, but we also know that every human, every young personality needs to remember roots, to remember about culture, and of course there is need for recharging. These social activities, interaction, and exchange of information between junior students and senior students is very important, because medicine is about interaction. After several years, they will be interacting with children, adults, and senior citizens. They will have different patients, so they should exchange emotions and interact with each other. So we are there. We are supporting every cultural activity. We're celebrating festivals like Onam, Vishu festivals celebrated, and we are supporting their events. And I think our students also feel, in Georgia, they feel like at home, because in our Rustavi campus, we have facility where students, international students, accommodated together, boys and girls floors separately, so they are accommodated separately, and teaching facility and teaching classrooms are located in the same facility. There is also, we have in Rustavi campus, we provide food. In our mess, we provide Indian cuisine food. We try to have balanced menu, because we have students from different parts of India, considering religious, cultural, and regional
preferences, we try to provide them best food. We try to help them with also their other activities to save time for books, to save time for their education, because the main thing what they should do will be to study daily. And this is really, really important that this study is not only for universities, this study is not only for their teachers, this is for their future, because they will become heads of their own families after several years. They will be honorable part of communities, their extended families, so they should build their own future. So this requires daily study and daily hard work. Faculty members and universities standing behind them, and how to motivate this process. We try to have small batches. Students are not accommodated into 50, 60 student batches. We have maximum 20 students per batch. It is in theory part, because this number gives best exposure and feedback with teachers. There is no distance, there is no shield between teacher and students, because the shield and this distance will create problems. Students can easily approach their teachers, and universities asking teachers to stay in touch with their students. They should get daily education and prepare also for test exams. Shortly about exams and study pattern, there is there is a 6-day study. Sunday is holiday usually, and we have fall and spring semester. Each semester lasts for 20 weeks. This 20-week semester considered also one of lengthy semesters in Georgia, and also if we compare to other countries, because this is investment, this is time investment, university investment into students' good knowledge and education, because we try to give them as much as possible. But I usually hear, even from DTMU students, everyone considers that it is intensive syllabus, but there is one positive thing also, and easy part. Comparing to school, students have one subject per day. There is no several subjects per day, so the volume for that subject is more, of course, but they should prepare for one subject, and this subject is arranged into rotations. There is rotations of 10 days, 2 weeks for only one subject, and during that one subject, students have only one teacher. At the end of rotations, they give their exam to their own teachers. Semester is split into 3 modules. Each module is ending with test exam, quiz, which is MCQ exam. More details I can provide you later. And to prepare for MCQ exams, they have several weeks or several months. 3 exams per semester. These exams will determine their ability to get scholarship, because we know that young people, besides just knowing that they are doing hard work and preparing for bright future, they need also motivation, and we have motivational tools. Later Mr. George will be able to provide more details. We provide scholarship for our students. How this scholarship is calculated, also Mr. George will provide, but I will shortly mention that during study, for each year, students can earn scholarship based on their study. So studying daily hard is automatically, it's like investment, it financially and educationally investment into their next year, because every semester creates basement for next semester, and students only with their hard work can get 25, 50 or 100% scholarship. Majority students getting 25% scholarship, and this is really motivating because they can decrease burden from their families.
But the main motivation tool should be their education and understanding that they are on the right way, because with this knowledge which they will be getting from DTMU, they can perform very well in international exams. USMLE exams we mentioned many times. Let me mention also very good performance of our graduates on FMG exam. In Indian exam, out of Georgia, DTMU has best performance. And behind those numbers speak everything, but behind those numbers there is hard work of every student, and we are proud with achievements of our students. That's why we stand for quality. USMLE performance, we mentioned. Indian exam is gonna be changed. Probably every family, every parent here that FMG will be slightly modified. There will be next PG exam from upcoming sessions, and we feel very confident in next exam. Whatever exam will come in next years, we are very, very confident, because our students already performing very well on international level. We have graduates in UK, in Australia, in European countries, in US, and every year students from India, number of Indian students increases. As I already mentioned, currently we already have little bit more than 400 students from India. We are open to communication, and myself personally, I am teaching in Rustavi campus, and I have daily interaction with every student. But besides just being student for me, after class every student is child and the friend and the future colleague which needs guidance. So we are not decreasing number of time. We investing our time and support, and we are also open for communication with parents. My WhatsApp, I have many chats with parents, and I'm more than happy to communicate, because from very first day, probably first few months, it is always requiring more support, more care, because for many students it is first time when they are traveling abroad, and they are far away from their families. So we, besides giving them best education, we stand with students. They are not left alone with books. Academic faculty, university staff members, educational consultancy, and administrative staff of university, we are directly interested. We are directly interested in good performance of our students, because our responsibility is not finished after 6 years. Our responsibility, we are responsible for Dr. Sheet's good performance also. And every our graduates' performance, they doing very well, and they done this because they worked very, very hard from day one. It is not easy part, but students should understand that their part is a study daily. Hard part and finding funds and working funds is their parents' duty, and who really working hard is their families who are supporting their back. Their students and children's part is study daily, 20 pages per day. It's not carrying heavy loads or like several kgs. It is 20 pages which they should prepare, read line by line every day, because only this intensive hard work daily can create a good future. I really want to thank everyone, every young person, every parent, every guest who came from different parts of India. I wish, and we wish, all of the best in goals, and God bless you. I hope everyone will try their best to achieve that final goal and move forward in life. Thank you very much. Thank you for having us here. God bless you.
I would like to call Mr. George, Foreign Relations Manager, to give a speech. Thank you very much. I would like to welcome everyone. Thank you for attending. As I understand, the weather in these parts of the country has been a bit harsh, so we appreciate you taking the time and being here. I would also like to thank our host, Mr. Reddy, for arranging this seminar and giving the opportunity to speak with you and tell you about our university. I will keep my speech really short because my colleagues had really nice and informative speeches. My name is George. I am in charge of the admissions office. I am the person making sure that since the moment you apply, the admission procedure goes smooth and fast as possible. I would like to say one thing to the future doctors that are gathered here. You must be 100% sure that medicine, becoming a doctor, is your number one goal in your life. Because teaching process at DTMU is really intense and really tough. And I'm not going to lie to you that if you are not 100% sure that this is what you really want, you will not succeed. And you will lose time and you will lose probably money as well. At DTMU, we take our job really seriously because we understand that the children that we are training today will become doctors tomorrow, and people's lives will depend on their decisions. Therefore, we do not tolerate laziness and we demand hard work. But in the end, all of our graduates, they get really great results. The results achieved by the graduates of DTMU, so at the international licensing examinations, they speak for themselves. As I'm sure my colleagues mentioned, we have over 200 graduates who are right now practicing medicine on the international level and are achieving great success. And even though we demand to really hard work, we also try our best and do our best to support our students. For example, for this year in particular, we have implemented a scholarship program for the first year applicants as well, meaning if the first year applicants have a score in the physics, chemistry, and biology over 85%, they can get a scholarship from the university for the first year of 25%. After they finish their first year of studies, they are also eligible for a scholarship, and depending on their grades, they can receive from 25 up to 100%. There are many supportive programs as well that aim to support and develop the students, and we really do our best to support them in every way. I'm not going to bore you anymore with my speech, and if you have any questions, me and my colleagues will be more than happy to answer them for you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much for the wonderful speech, sir. The memento distribution. Yeah, 1 second before that. Okay. So before we have a small memento distribution, before that I would like to say a few things about our Director of Operations here in Tamil Nadu. Dr. Jerry Robert Hayson is a highly intellectual person. My association with him started with academics, discussion about academics. He's a really good academician. He's a really good professor. So that's when he was not into this recruitment business. He was a pure academician, and then when I requested him to be part of our company to take care of our operations in Tamil Nadu, because he's really a very good administrator as well. So then he did consider our request while he was the dean in one of those medical universities in Tanzania. So, and thank you so much, Dr. Jerry, for taking considering our offer and being part of our company. And he did really help a lot of students. He did guide a lot of good students and parents, and I would really like to appreciate his efforts
in educating students and parents of Tamil Nadu in a very really professional way, which was really needed. There was really a vacuum for good people to be in this business, and Dr. Jerry Robert Hazen is one of those people, I'm sure, who would be helping and guiding few hundreds and thousands of students and in near future. Once again, I would like to congratulate and appreciate Dr. Jerry Robert Hazen. Mementos distribution. As a token of remembrance, I would like to call upon our chairman, Dr. Nagam Vashid Reddy, Bright Educational Consultancy, to present us mementos to Dr. David, Head of Foreign Relations Department, David Tivildiani Medical University. Please stand with us, sir. Next, Dr. Yuri, Dean at Rastovi Campus, David Tivildiani Medical University. Please collect the mementos, sir. Next, Mr. George, Foreign Relations Department, David Tivildiani Medical University. Please collect the mementos, sir. I would like to call upon our director, Professor Jerry Hyson Robert, to present a mementos to Dr. Nagam Vashid Reddy, Chairman of Bright Educational Consultancy. I would like to call upon our director, Professor Jerry Hyson Robert, to present a mementos to Dr. Nagam Vashid Reddy. Good afternoon, parents. இப்போ கிடைச்ச ஒரு குட் நியூஸ். From the Ministry of Education, China. Just now. New visa policy will be open to all international students covering all universities soon in August. Get prepared and better contact your university for NOC to speed up visa application process. Good news. Just now I received 12:37. I received this message by 12:37. Good news for all the China students. You all will be packing up and be ready for your departures. The visa. Karavasham bayangarama irukku. Yeah, this message is from the Ministry of Foreign Affairs, China, Republic of China. Yeah, if you want I can share this messages to you all. Okay, thank you. Now let us move on to the next stage. Parents interaction with the delegates. Parents, if you raise your hand, we will send you the mic. You can ask the questions. English la ketalum paravalla, Tamil la kettingana I will translate it, right, so that our delegates will answer accordingly. Okay, thank you so much.
First, anybody please? Yes sir, there. You have a mic? Yes sir, please. You can ask the question, sir. Sir, can you introduce yourself, sir? Yeah, I'm Hamilton. Yeah. My daughter is studying in Ukraine. So now she is at home. She has finished her third year and now she is waiting for the next academic procedures. So I would be glad if you could enlighten us the process of transfer from the present Ukrainian students to any other countries. If anybody could enlighten us about the transfer. Your daughter is studying in which university, sir? Yeah, she is in VNMU. She is in VNMU. Okay. So I'd be much happy if you could enlighten us with Sure. I'll answer you this transfer question. procedures. Sure. I'll answer you this question. Thank you. So wherever your daughter is studying, we have a group of our the companies like mine. We have a group of companies. We have a kind of an association. There was a discussion yesterday about these Ukrainian students. I would answer once for all the Ukrainian, if there are any parents or students who are studying in Ukraine and if they have any doubts regarding the transfer. First of all, you need to get your transcript from the university where you are studying, because what happened after this war, there are some universities which are not giving the transcript to the students, or the companies are asking the students to pay money. You'll have to take a very serious note on this. You can go to you can talk to the Indian embassy, you can raise a complaint, you can tell to the company in that particular university in Ukraine that you would file a complaint, or you will approach the Indian embassy, if they are going to, blackmail you or ask you for the money. But you have to ensure, if you decide to take a transfer, the first step is to think twice. Personally, I wouldn't suggest anybody to stay there, because Indian government has really took a lot of stress, and it was really so much on the government. They really were responsible. It is not a small task to bring so many thousands of students back to India, and they really did it very nicely. They really put a lot of effort into that, and I would suggest, with all my experience in this field, I would personally suggest you again not to consider sending back at this point of time. So now, if you're looking for a transfer, then you have to get your transcript. It doesn't matter you're taking transfer through our company or somewhere else, or you're taking directly. It's all up to you. My intention is not to push you to take a transfer through us or something else. I don't have any personal interest, but we do get hundreds and hundreds of inquiries, I could say, from every branch of mine across India, saying that they would want to take transfer. And the problem here is the companies or the universities working in Ukraine are not giving the transcript. So you will have to push, you will have to take your transcript immediately, because if you are delaying, and because you have to also see you're transferring to Georgia or Russia or elsewhere, whoever is taking the transfer, they will also have the start of the academic year. If you delay in getting your transcript for a few months, you may end up losing your semester. And there is another thing which you have to keep in notice, is you will be put a semester back, irrespective of what, because your credits will not be transferred exactly the same. You don't imagine that you're studying in your third year, you'll be going directly to if you're in fifth semester, you will not be going to sixth semester. But some universities offer you only the fifth semester or fourth semester. In whatever way it is, take a decision quickly and just take it. You are at peace. Your children will be studying in probably, with a good peace of mind, and probably they will be traveling. And Georgia, yes, they are accepting transfers. And like in Ukraine, they also have this program of 6 years. So it's not a bad option, but yeah, DTMU is really a very good university, and usually only if your children or if they are studying in very good universities, and if the credits are, there is a credit transfer system wherever you go. There is something called a credit transfer system where they will check what are the subjects you have studied, and they are going to check with that particular universities where you want to take a transfer. They would see, what are the subjects they have and how much are the subjects you have finished, and they're going to match the credits and they will give you the transfer. Yeah. Is there going to be any problem with the NMC because of the transfer? I don't think so, because for the students who have took admission, see, this NMC, the gazette was published on 2021 November 18th. So anybody who has took admission before that,
Anybody who has took admission before November 2018, November 18, 2021, there should not be a problem because, you are allowed to take a transfer. And I guess even after that, I think government will be really considerate. NMC, of course, should be, and I guess they will be considerate because you don't have an option. So it's better to transfer rather than, going back. Because I've seen a video of a student going back to Ukraine through Moldovan border. I personally, I was really pained that, students are taking this kind of a step because, they're again going back. This time, it's really too much on the government also. Even we request, they already took so much to bring the kids back. And again, if students are taking these Moldovan routes or anywhere, if they're going back to Ukraine again, and tomorrow again to pressurize the government to bring the kids back is not a wise decision according to me. Yes, sir. Does DTMU take in transfers? Or So that's what I said, sir. Because they are going to check. They don't have any no transfer policy. They do have this. They do consider transfers provided. Depending upon the credits, you'll have to provide the transcript to us. Then we will send to them, and they will give a reply probably in so few 2-3 days. So you are trying for the transfers also for DTMU or any other universities? Sir, we are like a supermarket where I promote all the countries. Where So I work for Georgia. I'm working with the best university in Georgia. I'm graduate. I'm a Chinese graduate. I work with the best universities in China. I work with Russia. I work with the best universities in Russia. So I have a lot of varieties, a lot of good options. But yes, we work with credible universities because we are a credible company. Yes. Thank you. Sir, actually, யூக்ரைன்ல இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கணும் அப்படின்னா இப்போ பிள்ளைகள்கிட்ட டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்காது. சிலவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, சில பிள்ளைகள் அவங்க ஃபஸ்ட் செமஸ்டர், செகண்ட் செமஸ்டர், தேர்ட் செமஸ்டர், ஃபோர்த் செமஸ்டர் டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸை வச்சுருப்பாங்க. ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் நீங்கள் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அந்த யூனிவர்சிட்டி என்ன கேட்குறான்னா, டிரான்ஸ்கிரிப்டில் ஸ்டாம்ப் வேணும்னு கேட்குறான். எந்த ஸ்டாம்பு? நீங்கள் எங்கே படிச்சிங்களோ அந்த யூனிவர்சிட்டியோட ஸ்டாம்ப் வேணும்னு கேட்குறான். சரியா? நம்பர் 1. அந்த ஸ்டாம்புக்காக தான் இப்போ எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, $500 $750 கேட்குறாங்க. இப்போதைக்கு யதார்த்தமான உண்மை என்னன்னா, இப்போதைக்கு அது ஒன்றும் தேவையில்லை. நீங்கள் இருக்க டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஜார்ஜியாவில் எந்த யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தாலும் வித்தவுட் இன்டர்வியூ நோ அட்மிஷன் லெட்டர்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் ஆர் கிவன் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃபஸ்ட். ஸோ இன்டர்வியூ எப்போ பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ட்ஸ் யூக்ரைன்லேருந்து ஜார்ஜியாக்குள்ள யூனிவர்சிட்டிக்கு போனதுக்கப்புறம் கிரெடிட் எவாலுவேஷன்னா என்னென்னா, உங்கள் பிள்ளைகள் செகண்ட் செமஸ்டரில் ஒரு செட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க. இதே பேட்டர்ன் தான் ஜார்ஜியாவில் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் இருக்கணும்னு தேவை கிடையாது. அப்போது செகண்ட் செமஸ்டரில் அவன் ஒரு வேல்யூ வச்சுருப்பான். இத்தனை சப்ஜெக்ட்டுக்கு 30 மார்க் போட்டு 180 மார்க்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் படிக்க போகக்கூடிய யூனிவர்சிட்டியில் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்ப்பாங்க. மேட்ச் ஆகலைன்னா ஒரு செமஸ்டரை முன்னால் போடுறதுக்குள்ள சான்சஸ் இருந்தது. ஆனால் இப்போதைக்கு அப்படி இல்லைங்கிற மாதிரி நம்மகிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா இது எந்த ப்ராப்ளம் எப்போ வரும் தெரியுமா? தேர்ட் இயரு, ஃபோர்த் இயரு, ஃபிஃப்த் இயர் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஃபஸ்ட் இயர்ஸ் முடித்த பிள்ளைகள், செகண்ட் இயர்ஸ் முடித்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வராது. ஏன்னா அவங்க பேசிக்காக என்ன தான் படிக்க போகிறாங்க? நீங்கள் இந்த ஊரில் என்ன படிச்சுட்டு இருக்கீங்களோ அதே தான். அனாட்டமி, ஃபிசியாலஜி, மைக்ரோபயாலஜி, ஃபார்மகாலஜி அல்லது பேத்தோஃபிசியாலஜி, இவ்வளோதான். நான் கிளினிக்கல் சப்ஜெக்ட்ஸை தான் முதல் 2 வருஷமாக அவங்க படிக்க போகிறாங்க. ஸோ அதில் பெரிய மாறுபட்ட கருத்துகள் அல்லது மாறுபட்ட வினோதமான ஒரு படிப்பு அங்கே போய் இன்னொரு யூனிவர்சிட்டியில் படிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த டென்ஷன் விட்டுருங்க. பட் ஃபோர்த் இயர் படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு கிரெடிட் எவாலுவேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். புரியுதா? அதனால் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எடுத்தாலும் கிரெடிட் எவாலுவேஷனை மனசில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரி தானே? யூனிவர்சிட்டி சார் கேட்டது மாதிரி அவர் சேர்மன் அழகாக சொல்லிட்டார். நாங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட், நாங்கள் அரசு பல்கலைக்கழகங்கள்லையும் பண்ணுவோம். இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப கொடுக்கறது அரசு பல்கலைக்கழகங்களில். ஏன் அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் கொடுக்குறோம், ஏன் அதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படி கிடையாது. பட்
எல்லா காரியத்திலையும் நேர்த்தியான முறையில் ஒரு சிஸ்டமைஸ்டாக நிறைய ஃபண்ட்ஸு, ஆஃப் கேம்பஸ் ப்ரோக்ராம், ஆஃப் ஷோர் கேம்பஸ் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் நம்ம பார்த்து பண்ணுறது. அதனால் அந்த டவுட்ஸ் உங்களுக்கு தேவையில்லை. டிரான்ஸ்கிரிப்டை பற்றக்கூடிய டவுட்ஸு இது கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொன்று, டிடிவியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எடுப்பாங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய பேப்பர்ஸ் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எடுப்பாங்க. ஜார்ஜியா மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எடுக்கல, மால்டோவாவும் எடுக்கிறான், போஸ்னியாவும் எடுக்கிறான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். இந்த 3 கண்ட்ரி தான் எடுக்கிறான். சரி தானே? வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா சார்? ப்ளீஸ். எஸ் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். எனி அதர் பேரண்ட்ஸ் ப்ளீஸ்? Ukraine. Yes sir, please. Sir, please stand and say your name also, sir. Myself, Johnny. I just want to ask the delegates that how many students, batches of students have come out from the university, and at what international ranking is the university placed? I hope you understand the question, Deans. What he is asking is, how many batches have passed out? And number 2, what is that number 2? At what international ranking is the university placed? World ranking. International ranking is number 2. Regarding graduates, since during 3 decades, already 26 batches were out. So last graduation was just 1 week before. It was 26 graduated batch. Regarding also, second question was about ranking. There is different ranking systems, so we tried not to use any ranking system. We decided go for international recognition memberships. So we started with the memberships of European medical school associations, with European Board of Medical Education, US Board of Medical Schools, and also several other European university associations. We mainly try to earn membership of those associations, and membership is from Georgia. Only few universities usually take that membership. Rankings, it's some companies providing private ranking systems. It's like fee applied, and then those companies are ranking. So we decided not to gamble with ranking companies. Thank you, sir. உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, ரேங்கிங் வந்து நிறைய வித்தியாசமான டைப்ஸில் இருக்குது. 10 பேர் சேர்ந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி யூடியூப்பில் வியூஸ் கொடுத்தா அது ஒரு ரேங்கிங் சிஸ்டமாக இருக்குது. இந்தியாவில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது QS சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க என்ன சொல்கிறாருன்னா, we are not concerned about that. We are concerned about how my university is affiliated with medical bodies around the globe. Thereby, you can go and do your post graduation or even work in that countries. That is the concern about us. Clear? Thank you. Thank you, sir. But anyways, for that matter, they are number 2 in Georgia. Just for your information. And for me, it's number 1 in Georgia. With my experience, I've been, I traveled to so many countries, and for me, I would definitely rate. My experience would not be better than my experience is better than anybody else in this industry, and I would definitely rank DTMU as number 1 in Georgia. Any more questions, please? Yes, sir, please. சார் உங்கள் பேர் சொல்லிடுங்க ப்ளீஸ். என் பேர் ரவி சார். ரவி சார், அருப்புக்கோட்டிலேருந்து வரேன். சொல்லுங்கள் சார். என் பொண்ணு இப்போ தான் +2 முடிச்சிருக்கு. இப்போ ஃபாரினுக்கு அனுப்பலாம்னு இருக்கேன். இப்போ வந்து அட் ப்ரெசென்ட் வந்துட்டு நீட் வந்து எழுதிட்டு தான் வந்து கம்பல்சரியாக வந்து எழுதி அதை பாஸ் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் தான் போகலாமா, இல்லை அங்கே போனதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து எழுதிக்கலாமா? சார், அதாவது ஜார்ஜியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீட் இல்லாமல் எம்பசி பக்கம் தலை காட்ட முடியாது. இந்த வருஷம் நீட் இல்லாமல் அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா ஒரே ஒரு கண்ட்ரி தான் பிலிப்பைன்ஸ். பிலிப்பைன்ஸில் ஏன் அப்படின்னா அங்கே பிஎஸ் ப்ரோக்ராம் நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் அங்கீகரிக்கலை. நேஷனல் மெடிக்கல் கமிஷன் அங்கீகரிச்சிருக்கிறது எம்டி ப்ரோக்ராமை தான். எம்டி ப்ரோக்ராம் எப்போ வருது? பிஎஸ் ப்ரோக்ராம் 1 வருஷமும் 6 மாதமும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பிள்ளைகள் எம்டி ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே போவாங்க.
அந்த எம்டி ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே போகக்கூடிய நேரத்தில் நீங்கள் நீட் குவாலிஃபைடாக இருந்தால் போதும். அதனால தான் இந்த வருஷம் நீட் பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 3 வருஷம் வேலிடிட்டி கொடுத்தாங்க. இந்தியாவில் அது கிடையாது. இந்த வருஷம் முடித்தா இந்த வருஷம் தான் நீங்கள் அட்மிஷன் எடுக்கணும், அடுத்த வருஷத்துக்கு நீங்கள் அடுத்த வருஷம் நீட் எழுதணும். இந்த பிலிப்பைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸை மனசில் வச்சு தான் 3 வருஷம் நீட்டை வேலிடிட்டி அப்ராட் கண்ட்ரீஸில் கொடுத்தாங்க. இப்போ உங்கள் கொஸ்டினுக்கு வர்றோம். பிலிப்பைன்ஸுக்கு மட்டும்தான் நீட் இல்லாமல் போக முடியும். இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ எங்கள்கிட்டே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நல்ல யூனிவர்சிட்டிஸ் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸில் இந்தியன்ஸ் மட்டும் போய் படிக்கலை. இப்போ என்னுடைய பொண்ணு சைனாவில் 5th இயர் படிச்சுட்டு இருக்கிறா. சைனா மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் மொத்தம் 100 சீட்டு, 28 கண்ட்ரீஸ்லேருந்து படிக்கிறாங்க. ஸோ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு வெயிட் ஃபார் அஸ். நமக்கு தான் இன்னும் நீட் இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு, நீட் ரிசல்ட் இன்னும் வரல. பட் அதுக்காக ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் அவனுடைய எஜுகேஷன் பேட்டர்னை நமக்காக ஸ்டாப் பண்ண மாட்டான். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, பேரண்ட்ஸு ஒரு சீட்டை பிளாக் பண்ணி வைப்பாங்க. ஜஸ்ட் பிளாக்கிங் எ சீட். நீட் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியும் நீட்டு எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ண போகிறாங்க, அதுபடி ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க. இன் ஜெனரல் நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஒரே வார்த்தையில் பதில் சொல்லணும்னா, நீட்டு குவாலிஃபை ஆகாமல் வெளிநாட்டுக்கு போனீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியாது. நீட் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்தியாவுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும், எக்ஸப்ட் பிலிப்பைன்ஸ். பிலிப்பைன்ஸுக்கு அடுத்த வருஷம் நான் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணணும். புரியுதா சார்? வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இன்னொரு கொஸ்டின் சார். அதாவது வந்து இப்போ இந்தியாவில் வந்து நம்ம வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறோன்னா 19 சப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. இது எல்லா கண்ட்ரீஸில் இப்போ நீங்கள் அனுப்பி விடுற எல்லா கண்ட்ரீஸ்லையுமே அந்த 19 சப்ஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்களா சார்? அது வந்து அந்த பர்டிகுலர் அந்த வருஷம் 5 வருஷமோ 5 வருஷமோ, ஒரு சில கண்ட்ரியில் வந்து 6 வருஷமோ, அந்த வருஷத்துக்குள்ளே அந்த 19 சப்ஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்களா? 6 வருஷம். இப்போ ஜார்ஜியா ஆகட்டும், ரஷ்யா ஆகட்டும், அல்லது மால்டோவா ஆகட்டும், போஸ்னியா ஆகட்டும், இல்லை எந்தெந்த கண்ட்ரீஸில் 6 இயர்ஸ் இருக்குது. நமக்கு 19 சப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க என்எம்சி கெசட்டில். இந்த 19 சப்ஜெக்ட்ஸ் அதுலேயும் ஒரு 15 சப்ஜெக்ட்ஸ் டு 16 சப்ஜெக்ட்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸ்லையும் இருக்குது. அதுவும் இந்த மாதிரிப்பட்ட 6 இயர்ஸ் ப்ரோக்ராமில் உள்ளது. அது படித்து கொடுக்குறாங்க. அப்படி இப்போ படித்து கொடுக்குறதுனால தான் நம்ம பிள்ளைகள் வந்து திரும்ப என்எம்சியில் அந்த நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் எழுத முடியுது. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் நெக்ஸ்ட்டில் ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 எக்ஸாம், ஸ்டெப் 1 எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தானே இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணி லைசன்ஸே கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்தோன்னே ஒரு டெம்பரரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 1 அது முடிஞ்ச அப்புறம் தான் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும். இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் யூ வில் கெட் எ பெர்மனன்ட் லைசன்ஸ். தேங்க்யூ சார். எனி அதர்? எஸ் சார். சார் பெயர் சுசீலன். ஆமாம் சார் கூப்பிட்டுருந்தாங்க சார். மகன் வந்து புக்கோவினியன் யூனிவர்சிட்டி உக்ரைன் ஃபஸ்ட் இயர். இப்போ செகண்ட் இயரில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஜார்ஜியா போனோன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் அங்கே வாங்கி வச்சுருக்குறாங்க. அப்போ அதை கலெக்ட் பண்ணுறது எம்போசியா இல்லை ஏஜென்சியா, இல்லை அதுக்கான ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணுறது? உட்காருங்க சார், நான் சொல்கிறேன் சார். என்கிட்ட அட்மிஷன்ஸு கார்கியூ நேஷ்னல் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து அட்மிஷன் எடுத்து ஜார்ஜியாவுக்கு ஒரு நல்ல யூனிவர்சிட்டி போகக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்திருக்காங்க, பேரண்ட்ஸும் வந்திருக்காங்க. இப்போதைக்கு சார் பின்னால் முருகன் சார் 2 பிள்ளைகள். ஒரு பிள்ளை ரஷ்யாவுக்கு போகிறாங்க, ஃபாரிஸ்டன் ஃபெடரல் யூனிவர்சிட்டிக்கு. பாப்பா வந்து மூத்த பிள்ளை வந்து ஜார்ஜியா போகிறாங்க. அவங்களும் இருக்கிறது தான் கொடுத்துருக்காங்க, அதை வச்சு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு இப்போ என்ன ஒரிஜினல் சங்கம் மாட்டிருக்கு, நீங்கள் 12th 10th சொல்கிறீங்க அப்படி தானே? இன்னொரு அட்வைஸ் நான் தரேன். 9 மாதம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் எந்த யூனிவர்சிட்டி நீங்கள் போகிறீங்களோ அந்த யூனிவர்சிட்டியில் 9 மாதம் டைம் கொடுத்துருக்கான். இங்கே ஒரு டூப்ளிகேட் அப்ளை பண்ணிடலாமே சார். 10th and 12th 15 நாளில் கிடைக்குதாமே? இப்போ உள்ள சிஸ்டம் படி தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா 15 டேஸில் உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் 12th மார்க் ஷீட் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்ப வாங்கிக்கலாம் கிடச்சிதுன்னா. இனி 2வது நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமாக திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். சர்டிஃபிகேட் அங்கே இருக்கா இல்லையான்னு யாருக்கு தெரியும் சார்? கரெக்டாக வார் சிச்சுவேஷன் என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியாது.
ஸோ லெட் அஸ் கோ சேஃப்லி. உங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் எப்படி பண்ணலான்னா, டெம்பரரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், டெம்பரரியாக நீங்கள் டூப்ளிகேட் மார்க் ஷீட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வச்சுருங்க. அது ஒரு மற்றபடி அட்மிஷன்ஸுங்க இதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. அட்மிஷன்ஸ் இருக்கிற டிரான்ஸ்கிரிப்ட் வச்சு நம்ம பண்ணிடலாம். 10th and 12th மார்க் ஷீட்ஸ் வந்து நமக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம வாங்கிடலாம். அது நீங்கள் ஒரி பண்ண வேண்டாம், நாங்கள் வாங்கிக்கலாம். தட் we will take care of it. But the thing is, to be in the safer side, you apply for a duplicate mark sheet. மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு மாதத்தில் வருமா சார்? நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள், அது கூட நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி வாங்கி கொடுத்துடலாமே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகேவா சார்? இல்லை சார், அந்த பிறகு வந்து ஆன்லைன் வகுப்பு நடந்து இப்போ எக்ஸாம் முடிஞ்சு இப்போ 2 மாதம் வெக்கேஷன் விட்டுருக்குறாங்க. அப்போ அந்த ஃப்யூச்சரில் அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்குறது யாருன்னு கேட்டேன். அது எம்பசி வாங்குமா இல்லை நம்ம ஏஜென்சி வழியாக தான் வாங்கணும்னு? எம்பசி உங்களுக்கு இதில் சப்போர்ட் பண்ணாது. அதுதான் அவர் சொன்னார். உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கினா நீங்கள் எம்பசியில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி யாராவது உங்களை நிறைய காசு கேட்டாங்கன்னா, இப்போ எங்கள்கிட்ட நீங்கள் அட்மிஷன் எடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் வாங்கி கொடுத்துடலாம். as simple as that. எங்கள்கிட்ட நீங்கள் அட்மிஷன் எடுத்தீங்கன்னா we will take the risk to get it. That's it. புரிஞ்சுதா சுசீலன் சார்? தேங்க்யூ சார். பேரண்ட்ஸ் ப்ளீஸ். ஏதாவது டவுட்? ஒரு தம்பி வந்திருந்தாங்க யூக்ரைனில் கேட்குறதுக்கு. சார் மதிய வணக்கம் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். பெனடிக்ட் சிங். ஓகே சார். சார், இப்போ சில கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூரேஷன் டைம் வந்து முன்ன பின்ன இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சில சலசலப்பு இருக்குல்ல சார், அதை பற்றி ஏதாவது? அந்த சலசலப்பு இருக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது, பிலிப்பைன்ஸில். அந்த பிலிப்பைன்ஸில் நம்ம மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம சிஇஓ வந்து அங்கே உள்ள டீனு கூட மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு லைவில். அவங்க படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்குது, தெளிவாக விளக்கிட்டு இருக்காங்க. எமிலியோ யூனிவர்சிட்டி, யூவி குல்லஸ், இந்த 2 யூனிவர்சிட்டியும் அஃபிஷியலாகவே லெட்டர் தந்துட்டா நமக்கு 54 மாதம், என்எம்சி சொல்கிறது மாதிரி 54 மாதம் ப்ளஸ் 1 year இன்டர்ன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்னு தெளிவாக சொல்கிறாங்க. லெட்டர்ஸும் வந்துடுச்சு. இந்த சலசலப்பு பிலிப்பைன்ஸில் தான் இருக்குது சார். அந்த ஒரு கண்ட்ரியில் தான் இருக்குண்ணா சார்? ஆமாம் ஆமாம். அப்போ இப்போ நமக்கு அந்த டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணனால நமக்கு அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, படிக்கலாம். என்எம்சி கெசட் பிரகாரம் இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட அஃபிஷியல் லெட்டர் வந்திருக்கிறது 2 யூனிவர்சிட்டிலேருந்து. 1 is எமிலியோ அகினால்டோ, 2வது யூவி குல்லஸ். இந்த 2 யூனிவர்சிட்டிலேருந்து அஃபிஷியலாக நமக்கு லெட்டர் வந்திருக்கு. நாங்கள் 48 மாதத்துலேருந்து 54 மாதம் ஆக்கியாச்சு. 12 மாதமாக இருந்த இன்டர்ன்ஷிப்பை 18 மாதமாக ஆக்கியாச்சு. உங்கள் என்எம்சி என்ன சொல்லுதோ அதே தான் நாங்கள் இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்கிறது 2 யூனிவர்சிட்டி. சரி சார், இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த யூவி குலாஸ் காலேஜ் சொன்னீங்களா சார்? நீங்கள் சொன்ன 2 காலேஜ், இது வந்து நல்ல காலேஜா சார்? எமிலியோ அகினால்டோ மணிலா ஏர்போர்ட்லேருந்து 7வது கிலோமீட்டரில் இருக்குது. யூவி குலாஸ் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்குது. I want to add another thing. See, for your question, see, Emilio is an autonomous college. This 54 months of this program, it's again the best university in Philippines, and I mean, like how DTMU is in Georgia, there are so many batches which are graduated from Emilio also, and it is autonomous college. It's like deemed university in India, what we call. So you have to be very careful while you choose the universities in Philippines also, because only right now at the moment CHED has not given any official confirmation yet, but as per the sources and the information, and because like I talked to the president of the university directly, and with my communication with the president and with the papers, I can give you the papers also, that it is the deemed university, hence they can do this program of 54 months, or else the MD program in Philippines is only 4 years, as you know. So now, since NMC has asked and demanded all the universities to do it 54 months, or you cannot have Indian students, is what they mean. So this Emilio Agnoldo College, they are doing it for 54 months because they are autonomous college, and they are allowed to do this course duration of 54 months. And one more important thing is about the internship. It's not just about the 54 months, but every country, I mean, like, you know, every particular university in that country has to do, I mean, has to follow this NMC guidelines of this internship thing also. So like in Emilio, they do, after this 4.5 years or this 54 months of this MD program, they do have 1 year internship, and I would rate that as #1 medical school in Philippines with all my personal experience, and this is the fact, it's a matter of fact, because they also recruit
in few numbers, you know. Like DTM, you see there are a lot of Georgian universities which recruit in 600-700 numbers, you know. You will be seeing so many promotions. Probably you would have not seen so many DTMU promotions, but you have seen so many other Georgian universities where they don't even have their own buildings. Forget about the hospitals alone. So, like DTMU, they also, Emilio also recruits few numbers. That means every student who has done this MD program or all their preclinicals and clinicals will get a chance in that hospital. Let's say our medical school has recruited 600-700 students. Is it possible for everybody to get a chance in the hospitals? Why is not Indian medical schools not recruiting 700-800s? Our medical schools are one of the best in the world. Our medical system, Indian medical system is really, really best, as compared to so many universities across the globe. Still, our universities have the limit. Why are you all sitting here? Because we don't have, probably, in the next few years or in the next few decades, probably we'll have more medical schools. But today we are sitting because we're not having enough places. Though we have bigger infrastructure, we have few big campuses like in Tamil Nadu, in other parts of India, but there is a restriction in the number, right? Every time we see a list in the newspapers and everything, see MCI has cut down the seats in this particular college, NMC has slashed few seats in this medical school in India, including the government also. So, there is a rule, they need to have 650-bedded hospital. Even for the private ones here in India, the rules and regulations are very tough. They need to have this many acres of campus, this many beds of campus, irrespective of you get the business or not is not NMC's concern. How you do is your perspective. How you promote your hospitals is your perspective. But NMC has certain guidelines to set up a private, for somebody who has a private institution or who wants to have a private medical institution in India. So, like in abroad, there are a lot of universities who do not follow this criteria. And I can assure you, my company, we have never worked with any institution which had this, uncountable stars or, there is no limit in intake, bring as many students as you want. We never worked with these institutions. So I would strongly suggest if you want to go to Philippines, it's just few $100, probably more than other colleges. Choose Emilio. They will recruit only 200 students and everybody of you will get a chance in the internship. That's my assurance. I can write and give it to you also. Personally, I can give it to you. I can assure you because I talked nothing less than the president of the university and he has assured me 100 number of times. He's an older guy. He's a doctor also. He's going to retire. So he's a very nice gentleman and he is really focused on the quality. So you don't worry about it. So if you have more questions about Georgia, because we have the Georgian delegation here, you have more questions. Like personally, we will do one-on-one sessions again. I'm here till evening. So probably if you have more questions about Georgia, they will be in better position because we are anyways here, They are not going to talk about Georgia or China, Philippines or China or any other thing, right? So let's use the occasion today in clearing our doubts about Georgia. So I would request and suggest to come up with more questions about Georgia and other Philippines, China and any other questions. I'm here to answer. I will be there all day. I'll answer you personally. Thank you. Thank you, sir. இப்போ நம்ம ஜார்ஜியாவில் climate conditions எல்லாம் எப்படி சார் இருக்கும்? நம்ம ஃபுட் எல்லாம் அங்கே எப்படி கிடைக்கும்? Dean, there is a question to you. How about the climate in Georgia? How about other students, because we are from South India? Is there any South Indian foods available to the students is the question. Yes. Regarding climate, Georgia is a four-season country, but winter is mild. It is probably -2, -3. Sometimes there is 0 temperatures. There is spring, summer, and fall. Summer temperature is around 32, 33 degrees Celsius. I think students and those international students which are traveling from India, they enjoy different seasons. They can enjoy snow because some students first time see snow. So I think there is joy in every season. It's either spring, summer, and fall and winter. Winter, comparing to other northern countries, it's very mild. So Georgia sometimes isn't considered south country. Climate. There is seaside part like Tamil Nadu, this Kanyakumari district, Nagercoil city.
there is western part of Georgia, nearly same climate, but eastern part there is quite different seasonal periods available. But I think students enjoy these different seasons, and it's not very cold. It's only a few weeks this minus temperatures, -2, -3. Regarding food, the question was about food. This is our priority. In Rustavi campus, we serve Indian food. Mess, which is served, is balanced. We know about traditions of southern state cuisine and northern. We try to offer balanced menu, balanced food. We serve vegetarians and non-vegetarians. We have halal food. So we know all these requirements. We know that when young people traveling first, we need to create comfortable environment. So yes, we serve them food which is balanced. It's because we have students from different districts, and we know that this is our part, because students' part is to study and work hard. So this many Indian restaurants also available in different towns, and there is a lot of Indians in Georgia. They feel very comfortable. It is very comfortable to settle and interact with local population in Georgia. Sir, Nadi sir. சார் அதை கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் சார் சொன்னதை சும்மா சுருக்கமாக. வந்து வின்டரில் சில நேரங்களில் 0, சில நேரங்களில் -2 போகுதான். சம்மரில் மேக்ஸிமம் 23 டிகிரி வரைக்கும் போகுதான். இது கிளைமேட்டு. ஈஸ்டர்ன் பார்ட்டில் ஒரு டைப் ஆஃப் கிளைமேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நமக்கு போகிறது தான். நமக்கு இப்போ கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மழை பெய்யுறது 2 விதமான மன்சூனில் பெய்யுது. 2 சவுத் வெஸ்ட் மன்சூன், நார்த் ஈஸ்ட் மன்சூன். அதே மாதிரி அவங்க என்ன ரீஜனுக்கு தகுந்த மாதிரி கிளைமேட் மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபுட்டு எல்லா வெரைட்டிஸ், எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ், எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து தான் இருக்காங்க. பிள்ளைகளுக்கு வேலை படிக்கிறது, சாப்பாடு இந்தியன் ஸ்டைலு, சவுத் இந்தியன் ஃபுட்ஸ் நம்ம சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறார். பட் என்ன சார், என்ன இருந்தாலும் தாய் செய்கிற மாதிரி அந்த ருசி கண்டிப்பாக எந்த இடத்துலையும் தயவு செய்து நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டாம். அப்படி தானே? இங்கே பிள்ளைகள் வந்து 4 நாள் தொடர்ந்து இட்லியான்னு என்ன டெய்லி இட்லியான்னு கேட்பாங்க. அங்கே யார்ட்டையும் கேட்க முடியாது. அதெல்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். let us eat to live rather than live to eat. அந்த பாலிசியை நம்ம எடுத்துக்கணும். Thank you, sir. Welcome, sir. Thanks very much. Thank you so much. Can I add? Our chef is Tamil speaking chef. So he knows how to cook. So like Monday menu biryani. So he's like Monday everyone is happy Monday menu. So different days, week different days, different menu, like chili chicken and different. It's like breakfast, lunch, dinner, different. So but north like chapati, this roti, different to balance between regions. But chef is Tamil speaking. So பொதுவாகவே சார், ஜார்ஜியாவில் எந்த பல்கலைக்கழகம் எடுத்தாலும் செஃப் ஒருத்தர் கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்காரர் இருப்பார். அதனால் ஃபுட்டை பற்றி இது வரைக்கும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் நம்ம ரொம்ப எதிர்பார்த்து போய் ஐயோன்னு ஆகக்கூடாது. மிதமான ஒரு எதிர்பார்ப்போடு போய் நம்ம நினைக்கிறது நல்லது. ரொம்ப நன்றி சார். உங்கள் காலேஜில் படிக்கிறதுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கணும் சார். உண்மையிலே நன்றி. சார் நினச்சா போதுமே. இப்போ ஏன்னா பிரியாணிலேருந்து 65 வரைக்கும் போடுறீங்க. இல்லை, இப்போ சார் நினச்சாலே போட்டுடலாமே. இப்போ அதான் சொன்னோம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். எனி அதர் பேரண்ட்ஸ்? நமக்கு ஜார்ஜியாவில் பத்துமி ஷோட்டாவில் படித்த ஒரு டாக்டர் நமக்கு வந்திருக்காரு, 5th year ஸ்டூடெண்ட், டாக்டர் சாம்ஜி ஜான். ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட் சார். டாக்டர் அதான் நிற்கிறார் பாருங்கள். அவர் 5th year ஸ்டூடெண்ட் படிச்சுட்டு இருக்கிறார். ரைட், தேங்க்யூ ஸோ மச். வெல்கம் சார் டாக்டர். we are so happy that you are here. Thank you. யார்? இல்லை சார், அது பேசலாம். நம்ம தனியாக ஒரு மீட்டிங் வச்சு அது பேசிக்கலாம். ये लोग बात करना चाहते हैं. Yes sir. புரியுதா சார்? அந்த கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிக்கும் வாட் ஆர் த டிஃபரன்ஸ் சார் இன் ஜார்ஜியா யூனிவர்சிட்டிஸ்?
So the main difference is that in state universities, there is a lot of students in one group per batch. And at our university, we try to not exceed 20 students per group because it's really hard to keep the quality of education when students are more than 20, like 50, 60 students in one group. So our main target is to keep the quality of education. That's why we have many groups with 20 students. And in state universities, there is like group of 160 students with one teacher. And in that case, teacher is not available to interact with each student every day. At our university, students have to present the materials every day to a teacher, and teacher should be available to interact with each and every student each day. Hello, sir. Thank you, sir. Thank you. I would like to add a few details. In case of public and private universities, it's about funding. Public university funded, co-funded by government. Still, there is private funds also. And private universities are on self-funding. Every university, like our university, is responsible in front of government. Government gives the seats. To get seats and accreditation, university is undergoing accreditation every 5 years. So we went through all accreditation, local accrediting bodies, Ministry of Education of Georgia. And every institution is responsible in front of that educational Ministry of Education. So every institution getting accreditation from government can get admissions, international admissions. So we, besides having every required local accreditations, I think we missed, I just add, maybe it was mentioned, we also have MCI recognition, and what's the difference? Difference is in performance also. Performance of our graduates is much better than other universities' performance. If, for example, hundreds graduating from other universities and only 15% clearing exam, this tells a lot about quality of education, and we try to reserve from government that number of students which we can give best and enough quality of education to do well in their future. Thank you. Sir, நீங்கள் கேட்டதுக்கு கொஞ்சம் தமிழ்லேயே நான் ஆன்சர் சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன். எந்த பொருள் மலிஞ்சாதான் சந்தைக்கு வரும். கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் சீட் இல்லை, அதனால தான் அவங்க வரல. ப்ரைவேட் காலேஜில் சீட் இருக்குது, வந்திருக்காங்க. அதான் ஒரே வாரத்தில் சொன்னால் மலிஞ்சுது, சந்தைக்கு வந்திருக்காங்க, அவ்வளோதான். சரி சார், தேங்க்யூ. எனி அதர் பேரண்ட்ஸ்? பேரண்ட்ஸ் ப்ளீஸ். இது முடிஞ்சு உங்களுக்கு இஃப் யூ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் பர்சனலாக எங்கள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா வி ஆர் தேர், டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தட்ஸ் இட். ஒரு தம்பி வந்திருந்தார் காலையில், என்னோட பேசலாம். முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா, இல்லை அப்புறமா கேட்குறீங்களா? கிளியர் பண்ணிட்டாங்களா? Any other parents, please? I request now the delegates to be off the dais. We have a small ethnic program. I request the chairman and the delegates to be off the dais. Please remove the chairs from the dais. The chairs எல்லாம் எடுத்து கீழே போடுங்க delegates உட்கார்றதுக்கு. We'll sit there. இதெல்லாம் எடுத்து சிஸ்டம் அட்மின் அந்த ஷீல்டு எல்லாம் எடுத்து பத்திரமா ஒரு இடத்துல வைங்கப்பா.
agenda for USM is one thing. The second thing is, unlike like all other universities, each single day they have 4 to 5 hours or 6-7 hours of same class. So once they complete anatomy, only then for the next day they go to another subject. Here. Not here. I mean in the university. DTMU. In GTMU, yes. One is the main agenda is USM, and the other. Hello. Ethnic work, exhibiting the state of art, our Indian culture in different state through their ethnic work. இந்திய கலாச்சாரமானது பல்வேறு மொழிகளையும் பல்வேறு கலாச்சாரங்களையும் உள்ளடக்கியது ஆகும். வேற்றுமையில் ஒற்றுமை, யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப வாழ்ந்து வரும் நாங்கள் அதனை விளக்கும் விதமாக பலதரப்பட்ட கலாச்சார உடைகளை அணிந்து மெல்லிய நடையில் இந்திய நாட்டின் சிறப்பை வெளிப்படுத்த உள்ளனர். தேங்க்யூ.
we go.
டியர் பேரண்ட்ஸ், இப்போ ஒரு 2 minutesல அட்மிஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். அட்மிஷன்ஸை பிளாக் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த சைனா யூனிவர்சிட்டிஸ் கெட்டிங் க்ளோஸ்ட். ஜார்ஜியாவும் அதே மாதிரி தான் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகுது. ரஷ்யாவில் ஃபெடரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் க்ளோஸ் ஆகுது. மால்டோவா, போஸ்னி அந்த மாதிரிப்பட்ட நல்ல நல்ல கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகுது. ரிசல்ட் வர்றது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எடுக்கலான்னு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நல்ல யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிடும். அதனால் நாங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவோன்னா, யார் யாருக்கு விருப்பம் இருக்கிறதோ பிளாக் பண்ணுங்கள். ஒரு சர்டன் அமௌண்ட்டை கொடுத்து நீங்கள் பிளாக் பண்ணணும். உங்கள் 10th 11th இருந்துச்சுன்னா 11th 12th சர்டிஃபிகேட் இன்டர்நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணது, ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஆதார் கார்டு, பேரண்ட்ஸுடைய ஆதார் கார்டு, ஃபோட்டோ, பாஸ்போர்ட் இருந்தால் ஓகே, இல்லைனா நாங்களே பாஸ்போர்ட் எடுத்து வந்துடுவோம். அதுக்குள்ளே அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு பிளாக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரிசல்ட் வந்த அப்புறம் உங்களுக்கு ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம்னா நல்ல யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிடும். இதே அமௌண்ட் தான் இருக்கும், பட் கொண்டு போய் ஏதாவது ஒரு லோ ரேங்கிங் யூனிவர்சிட்டிஸில் போகிற மாதிரி இருக்கும். அதனால் பெட்டர் டேக் அ வைஸ் டிசிஷன் by blocking the seats in good universities and be in a safer side. Always travel in a safer side so that 1 year will not be wasted again. கவுன்சிலிங்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் திரும்ப வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த யூனிவர்சிட்டி கடைசியில் நமக்கு இல்லாமல் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் அ சஜஷன். முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எங்களை மீட் பண்ணணும்னா யூ கேன் மீட் அஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். I would like to call upon Ms. Janushia to give a vote of thanks. Good afternoon, everyone. A warm and graceful afternoon to our most valued Honorable Chief Guest, Dr. David, Head of Foreign Relations, Mr. George, Foreign Relations Manager, Dr. Yuri, Dean at Rustavi Campus, our Chairman Dr. Nagam Varshid Reddy, CEO Mr. Nagashri Harshit Reddy, Dr. Shit, and our Director Professor Jerry Hassan Robert. Thank you all. And our wonderful parents, you all spend your valuable time with us. Thanks for that. And our teammates, once again, thank you so much. It's my privilege to propose a vote of thanks, speech, and acknowledge the contributions of those who worked really and hard to make this seminar celebrations happen. Thank you all. நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து சீட் பிளாக் பண்ண வந்திருக்கீங்க. எங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டு முதல்ல சாப்பிடுங்க. டயஸில் நாங்கள் டீம் இருப்பாங்க, அங்கே வந்து நீங்கள் அட்மிஷன்ஸ் போட்டுக்கலாம். சாப்பிட்டுங்க, நம்ம டைம் ஆகிடுச்சு, முடிச்சுட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நேஷனல் ஆந்தம் இப்போ இருக்கும். நேஷனல் ஆந்தம் முடிஞ்சோடனே we will have a lunch together. Then யாருக்கெல்லாம் எங்கள்கிட்ட பேசி அட்மிஷன்ஸ் போடணுமோ we will be in the dais. Okay, thank you. Let's all stand for the national anthem, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Dear parents, எல்லாரும் சாப்பிட்டு போகணும், because you all are our special invitees today. Please let us all have lunch together, please. Suresh Annan and team, please come to the dais. Suresh Annan team dais ku vandrunga.